వస్తుందండి. A very warm good morning wishes to honorable dignitaries, officers, all stakeholders, print and electronic media. On behalf of Andhra Pradesh Police and Crime Investigation Department, we extend our hearty welcome to Honorable Chief Justice Sri Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Honorable Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, guests of honor Mrs. Justice K. Vijayalakshmi Ma'am, Honorable Judge High Court of Andhra Pradesh, Shri Justice M. Gangarao Sir, Honorable Judge High Court of Andhra Pradesh, Shri D. Gautam Savang IPS Sir, our respected DGP Sir of Andhra Pradesh, Shri P.V. Sunil Kumar Sir, Additional DG CID, Shri Ravi Shankar Ayannar Sir, respected Additional DG Law and Order Sir, Shri Dwarka Tirmal Rao Sir, DG Railways, and other officers of Police Headquarters, Madam A.R. Anuradha IPS, Principal Secretary Women Development and Child Welfare Andhra Pradesh, Srimati Kritika Shukla IAS, Director Women Development and Child Welfare, all stakeholders for the implementation of Juvenile Justice Care and Protection Act, JJBs, District Legal Service Authorities, Child Welfare Committees, officers of our Police Department, Special Juvenile Police Units, Child Welfare Police Officers and officers of Disha Police Station, Juvenile Welfare Department, District Child Protection Officers, DPOs, Child Care Institutions, NGOs, a very warm good morning wishes and hearty welcome to the state level workshop on juvenile justice and capacity building to ensure proper implementation of law relating to child. The main purpose is to identify the gaps in the implementation of JJ Act, identify the gaps in coordination among the stakeholders in the implementation of JJ Act, and to derive a plausible solution. The main theme is that the care and protection of child today decides the future of tomorrow. Yesterday was a brainstorming session among homogeneous groups of all stakeholders as well as heterogeneous groups of stakeholders at zonal level, and it was a preparatory session. Today is the main session for meeting of minds for the effective implementation of JJ Act 2015. With this brief introduction, I take the honor of requesting our respected ADGP CID Sir, Sri P.V. Sunil Kumar IPS, to please hand over the session and give away the welcome address. Thank you once again. Namaste. Thank you, Satta. So, good morning, sirs. Respected Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, Shri Maheshwari Sir, and respected Justice Shri Gangarao Sir, and respected Justice Madam Vijayalakshmi Garu, and respected DGP of the state Shri Gautam Savang Sir, and Secretary Women and Child Welfare Madam Anuradha Garu, and all the colleagues attended here. A warm welcome to all of you. And this is all stakeholders annual meeting, conclave kind of thing, which is supposed to happen every year. So the driving force behind implementation of justice for children is none other than Honorable Supreme Court of India. Supreme Court of India has a committee to monitor the implementation of Juvenile Justice Act. In other words, how we are giving justice to the children. This Juvenile Justice Act 2015 came into force with one sole intention, for one reason. The major reason is that if we treat the children on par with the adults, with the existing legal practices which we apply for the adults, the children cannot bear with it. This is the sole intention. The spirit behind passing the Juvenile Justice Act is we cannot treat child in the same fashion as we treat an adult who is accused of an offense, because the laws are very harsh, the procedure is very lengthy, and the treatment is
punitive. Whereas when it comes to the children, the law should not be punitive, but it should be corrective. We should give the child the abundant chances to reform himself, and he should come into the mainstream society after correction. The difference between the laws made for children and laws made for adults is that, as the Khalil Gibran says, the children are part of your future. They are not part of your present or past. What your child is going to see, you cannot going to see. So they belong to the future. So we cannot treat them with the laws of ancient and the present days. So this is the spirit behind making Juvenile Justice Care and Protection Act 2015. One significant development which came with this Juvenile Justice Act, as we all know, is a specialized child-friendly code, which is supposed to be established in all district headquarters, and it should have several facilities for which there is a role model court in Delhi, which we happen to see, where a victim cannot need not face the accused or aggressor face to face. These kind of facilities are all should be there. So the Parliament and the Supreme Court of India is taking abundant care that children are not treated harshly, but they are treated in very friendly manner, and that is why the classification of children into two categories: child in need of care and protection and child in conflict with law. Even if he is in conflict with law, we are not supposed to treat him harshly, except when he commits an heinous offence. Then only he is considered as adult, that too once he crosses 16 years of age. So yesterday, we have done a brainstorming session of all the stakeholders like police, juvenile justice department, in the women and child welfare department, revenue, the juvenile justice board, CWC, NGOs, and district legal service authority, child court, the Disha police DYSPs, nodal officers of Disha Act additional SPs. All of them have participated, and we have done a lot of brainstorming, very valuable inputs. The practical issues which popped up during implementation of this act have come up, and they are all eager to make their presentations. Yesterday's session was very useful and practical. We have conducted the session with the when I meet respected Justice Maheshwari sir, he guided us how to conduct the deliberations, how to form the groups, and how to give them allot them the subjects and all. So with sir's able guidance, we could able to guide them properly and get lot of inputs. So this is really going to be a path-breaking day and a milestone in implementation of Juvenile Justice Act, sir, I have no doubt. And our DG sir has taken keen initiative that all stakeholders must actively participate, and we have to take this forward without any failure. So this is all from my side, sir, and I would like to thank all the respected Mr. Chief Justice sir and other Honorable High Court Justice sirs for making this time, and then Thank you very much, sir. Now we request the address by guest of honor, our respected DGP sir, Andhra Pradesh, Sri D. Gautam Savang IPS, sir. Thank you, Savita. Honorable Chief Justice of AP High Court, Sri Justice Jitendra Kumar Maheshwari Garu, Honorable Judge of AP High Court, Justice K. Vijayalakshmi Garu, Honorable Judge AP High Court, Justice M. Gangarao Garu, my colleagues, Sunil, senior officers over here, Principal Secretary, Women and Child Welfare Department, Srimati Anuradha Garu,
and all the stakeholders who have assembled today through the webinar to participate in this two-day workshop on juvenile justice system. At the outset, on behalf of the police department, we extend our heartfelt and deep appreciations to the Honorable Chief Justice of AP High Court and other Honorable Justices who are here today. It was in fact about a month ago when I had this opportunity to call upon our Honorable Chief Justice that this topic arose, and we were reminded about the need for us to have a look at the juvenile justice system in the state of Andhra Pradesh, and on that this initiative has been put forth. And I'm very happy to say that yesterday, the first day of the workshop, there was quite an intensive deliberations among the various stakeholders who had put forth the challenges which they are facing on a day-to-day basis in the dispensation of the objectives of the juvenile justice system. As we are all aware that there is a need on priority to take care of this section of our society, the most vulnerable section, that is children, and it is the whole initiative and the concern have been driven by the Supreme Court of India because there is a need that the awareness has to be really percolated down to the last mile. And when we say the last mile, it is always the police department, the first initiators and the first responders of the criminal justice system. It's always the police which is on the ground, available, present, everywhere, on a day-to-day basis. And it is the police who face the situation where they come across children on a day-to-day basis. And it is very important that the first responders, the first stage, first initiators, the first point of contact, the first point of interface, that proper sensitization, orientation, and proper preparation exists. So towards that, this is this initiative of this workshop. I can also assure all the justices who are here and all the stakeholders in the juvenile justice system that the state of Andhra Pradesh and Andhra Pradesh Police particularly, we are striving to make sure that every constituent of the police department are properly sensitized, properly oriented, and properly prepared to face this responsibility which has been entrusted on the police department, particularly this being towards the most vulnerable section in the society. So we are really looking forward, sir, to seek your guidance and also see the active participation of all the stakeholders who are here. It is absolutely necessary and must that every stakeholder at every stage of this system which has been put in place also are prepared and see that we all work towards the common goal and objective for which this act has been envisaged. So we are really looking forward to hear honorable judges, justices, as well as other stakeholders on today's wrapping up session. Thank you very much, sir, once again. Jai Hind. Thank you very much, sir. Now it is my privilege to request Mrs. Justice K. Vijayalakshmi, Honorable Judge, High Court of Andhra Pradesh, our guest of honor, to address her message. Thank you. Ma'am, kindly unmute, ma'am.
Yes, thank you, Sarita. Thank you, ma'am. Good morning, Honorable Justice Maheshwari Ji, Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, my brother Justice Gangarao, and Mr. Gautam Sawang, IPS, DGP, and Mr. PV Sunil Kumar, Additional DG CID, the Secretary Women Development, Madam Anuradha, and all the other police officers who are present, and the officers of the Women Development and the Juvenile Justice Department, officials of the UNICEF, a very good morning to all of you. Being a member of the Juvenile Justice Committee of the High Court, I noticed that there are some more areas which have to be improved. Let me share a few of those ideas with you today. Justice Chandrachud, Honorable Judge of the Supreme Court, in a meeting which was held on the last occasion with regard to this Juvenile Justice Act, said that children inherit crime. They are born in unfortunate circumstances which push them into substance abuse and violence. So, all of us, the stakeholders in the system, should first try to find out the reason as to why these children are involving in these crimes and try to strike at the root of the matter. I understand that it's not a simple thing, it takes time. But I am sure that the police and the government departments are doing their best in this area. And I'm sure that in the years to come, a lot will be done by all the stakeholders putting their efforts together. In the beginning, I thought that it's an excellent legislation which can solve all the problems. But even now, I feel that it's a very good Juvenile Justice Act is a very good legislation, but the same is not being implemented effectively. But there are many reasons for the same. Let us concentrate only on the areas which we can now for the present meeting. One of the main areas of concern, according to me, is that all the homes are not yet registered in spite of the various directions given by the Honorable Supreme Court and the state government and the High Court Juvenile Justice Committees. If they are not registered, it will lead to various issues ranging from sexual abuse to trafficking and drug related matters. So I feel that all the homes where the children are kept have to be registered with utmost priority. I know that the deadline was given on the last occasion, maybe a year in 2019 or 18, but most of the institutions were registered. But I came to know that some more are still running without getting them registered. I request all the stakeholders to bestow their attention with regard to the said issue. And my second concern is that to lodge these children instead of an institution, it is desirable to have a setup where children live in a family-like environment where they feel that it's their home along with their caregivers. This type of homes will be totally different from an institution. I am sure that all the persons who are participating in this meeting are aware of what I mean by saying this.
And what I feel, what I observe that to improve the plight of these children, that the childline service, a 24 emergency childline service has to be set up in every home. Maybe there is a phone facility or where a child, if he is abused or if there's some other problem which arises, they can call a police or 100 number or something like that. I'm not on that. There should be a separate setup in every home where if a child feels uncomfortable or abused or terrified or something like that, a child can directly call up police. If such a setup, if such a phone or I don't know what to call it, if such a facility is available in every home, every child can be there peacefully or happily. And according to the JJ Act, it says that while implementing the provisions of the Act, every child should be heard and should have a right to participate in all the processes and discuss. Ma'am, it went into mute, ma'am, please. Please unmute, ma'am. Yeah. Yeah, thank you. Am I audible now? I'm Yeah. sorry. Yes. Under the provisions of the JJ Act, every child has a right to be heard and has also got a right to participate in all the processes and decisions affecting his interest. And the child's views should also be taken into consideration. I'm sure on paper it's being done, but how far that is being implemented actually? Is there any proceeding in writing or child views are being recorded? And what is being done has to be monitored by all the persons who are concerned. And the child views, I mean, where a child is of a considerable age of maturity, the child views can be taken into consideration. The child is too small to express any views. The person concerned then take a decision in the best interest of the child. And every child in the juvenile justice system has got a right to be reunited with the family at the earliest. I stress on the word earliest because as time goes by, it will be very difficult for the child to adjust back with the family, and there will be other difficulties such as recognizing the child. The child has to recognize the parents and the parents have to recognize the child and all that. So every effort has to be done to see that the child is united with the family at the earliest. And the institutionalization should be done as a last resort. And the CWCs also should make every effort to declare these abandoned and lost children to be fit for adoption at the earliest. As time passes by, it will be very difficult to send these children in adoption. So the quicker the procedure is, it will be easy for adoption. And every child is also entitled to a legal aid. I am sure that every child is provided a legal aid wherever the child is in conflict with law. But my only request is that the best possible lawyers amongst the panel have to be provided to the child, because the child has got a great future. And before the JJB board passes an order, passes a final order, the individual child care plan has to be included for rehabilitation of the child. I'm sure wherever orders are being passed by the board, individual child care plan are being passed, but it should be individual based, because each child will have his or her own requirements. So the plan should not be a general plan basing on discussions with the psychiatrist and the psychologist and the child. Individual child plan has to be chalked out. Apart from that, it should be a good follow-up action. Unless it's being followed, I don't think it will give any results. And the section 8.3 provides for conducting at least one inspection every month with regard to the residential facilities for the children who are in these
homes where the children are kept in homes for those children who are in conflict with law. I don't think this is being followed. Every month, at least one inspection should be conducted, and the recommendations have to be given to the state government for improvement, if any. I request all the stakeholders to bestow their attention so far as this is concerned, with regard to the improvement of the quality of the services and all that. And section 39 of the Juvenile Justice Act says that when two children, that means when there are siblings who are abandoned or who come under the purview of this act, they should be kept together. Very recently also, I came across a case where the siblings are kept in two different homes and both the children are very unhappy. When I spoke to them directly, they said that they want to be together. So after seeing that incident, I thought that this is going not implemented properly. So I request all the officers to bestow their attention to see that the siblings are put in the same home. And I request you to explore the possibility of having CCTV cameras in all these homes, at least in the common areas like the dining hall or the play area, so that the monitoring will be easy as to what food is being served to these children and the type of clothes they are wearing and how they are playing and all that, as to the psychology of the children. I don't know whether it's there right now or not, but it stuck to my mind. I did not visit any of the homestead. Yes. And one more area is that children in conflict with law are not just offenders. They are the children who need care and protection also. So I request all the persons who are dealing with these children to treat the children who are in conflict with law also with all the care and protection, and to provide the facilities which are due to them, if not more. And the ultimate goal of the society should be that there should not be any more juvenile justice monitoring committees at the High Court. That means that the Act has to be implemented by every person who is associated or every stakeholder on their own. And I don't think in such a situation there will not be any necessity for the High Court Juvenile Justice Committee to monitor the same. And these children need economic and planned support beside rehabilitation and reintegration. Rehabilitation and reintegration is already spoken of under the JJ Act. But so far as the economic and planned support is concerned, maybe something more has to be done in this area. And a survey conducted reveals that about 42.39% of the children who are in conflict with law belong to families with lower incomes. So there is a correlation between the deprivation of the economic resources and the juvenile delinquency. So when these people, after they're completing their tenure, they are being sent out to the juvenile homes, a proper plan along with economic support has to be provided to these children so that they will not again go back to the same environment from which they are picked up. And we should all see that the aftercare programs should be so designed that these juveniles will not face any problems for reintegrating into the society. With these few words, I thank all the stakeholders and all the officers who are present for giving me this wonderful opportunity for sharing my thoughts on this occasion. Thank you one and all. Namaste. Thank you very much, Pam. On behalf of our Andhra Pradesh Police,
we extend our gratitude, heartfelt gratitude for sparing your valuable time and giving us valuable inputs in the implementation of JJ Act, ma'am. We promise that we would definitely follow all the inputs which are flagged, ma'am. Thank you very much, ma'am. Namaste, ma'am. Thank you, Sarita. Now I take the honor of requesting Shri Justice M. Gangarao sir, Honorable Judge High Court of Andhra Pradesh, to give away his address. Thank you. Sir, namaste sir, kindly unmute sir. Sir, kindly, may I request to kindly unmute sir? Yes, now it is Yes, sir. audible? Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. Sri Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, my colleague Justice K. Vijayalakshmi, Sri D. Gautam Sahan, Director General of Police Andhra Pradesh, P.V. Sunil Kumar, Additional Director General, CID Andhra Pradesh, and good morning to you all participants. This webinar is on the juvenile justice capacity building to ensure proper implementation of law relating to child. Child means child in conflict with law. The Parliament has enacted Juvenile Justice, Care and Protection Act 2015. It is a very comprehensive act, detailed, dealt with all aspects of the protection of the children and their care. The authorities should know expected to know all the provisions of law and also rules and regulations thoroughly and circular instructions. And authorities have to follow with dedication and especially with compassion to deal with the children and provide protection and the facilities required by them to groom them as good citizens of India. The authorities also should take all the preventive steps to prevent the abuse of children in the homes. And the authorities should also take work hardly, utilizing all the resources available to place the children in comfortable position, and also they have to secure resources, and also there is a provision to have children protection fund also, and utilize all the latest technology to prevent abuse of children. With these few words, I will thank you, the organizers. Jai Hind. Thank you very much, sir. On behalf of Yes. Andhra Pradesh Police, we extend our warm gratitude for sparing your valuable time, sir. Thank you so much. It is a moment of pride and honor for me, on behalf of Andhra Pradesh Police, to request address by Honorable Chief Guest, Shri Justice Jitendra Kumar Maheshwari Garu, Honorable Chief Justice High Court of Andhra Pradesh, to deliver his message. Thank you. Thank you. My esteemed Sister Justice A. Vijayalakshmi and Brother Justice M. Gangarao, Sri D. Gautam Savan, Director General of the Police, Andhra Pradesh, Sri P.B. Sunil Kumar, Additional Director General of CID, Andhra Pradesh, Sri Dwarika Tirumala Rao, DGP Railways, Sri Abhishankar INR, Additional DG, Law and Order, Sri Maheshan,
Ladda, IT personnel, Sri M. Sridhar, Additional DG Welfare, Sri Harish Kumar Gupta, Additional DG Special Provision, Chairman Board, Srimati Anuradha, Principal Secretary, Women and Child Development, all stakeholders, participants, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you and the participant present today in the state level workshop organized on the subject juvenile justice and capacity building to ensure proper implementation of law relating to child. It is an honor for me to stand here. Indeed, more than honor, I am humbled for predicament of the child. Friends, we know our children are our greatest treasure. They are our future. Those who abuse them tear at the fabric of our society and weaken our nation. Nelson Mandela. Together in this workshop to have a consultation regarding capacity building of juvenile and to ensure protection of the laws. Whenever we sit in a workshop, my first concern is there must be good thought with a vision to the children. We find support from a verse of Rigveda that Ano Vadro Pratamo Yantu Vishwata. A novel thought should come first in the mind of every participant, every stakeholder for the benefit of the children. I hope that all the stakeholders are having consultation here with those novel thoughts to think for the children, about the children, for the benefit of their welfare. We speak about the children who are fountain of life, a hope for the human civilization. I think it is important for us as a society to remember that the youth within juvenile systems are youth who simply haven't had the right mentor, support system around them because of the circumstances beyond their control. I would like to recite a famous poetry of a Nobel Prize winner, Gabriela Mistral. It is titled as His Name is Today. It's very important. So I refer. We are guilty of many errors and many faults, but our worst crime is abandoning the children, neglecting the fountain of life. Many of the things we need can wait. Right now is the time. His bones are being formed, his blood is being made, and his senses are being developed. To him, we cannot answer tomorrow. His time is today. This must be a thought in the mind of every stakeholder. Why it should be? I would share one story to that effect, which I could know from a speech of the former President APJ Abdul Kalam. He said he was having one friend, Dr. Sailesh Mehta, at Ahmedabad. He called him
Dr. Mehta told him about the incidents which changed himself. And that incidence is relating to a child. He narrated that Dr. Mehta used to perform the bypass surgery every day, not less than 8 to 10 per day, but a day come which changed himself. That was a day when one child is required to undergo the bypass surgery. The child was having the problem, bypass surgery suggested, all preparation were done. When the child was brought on the table of the operation, he put certain questions to Dr. Mehta. First question was, you are going to operate my heart by open heart surgery. Doctor said, yes, what's the problem? Doctor said, no, there would not be any problem, you would be safe and everything would be done. The child asked a question. I know that the God resides in the heart. You are going to open heart surgery. When you open my heart, please see where the God is. And later communicate me. At that time, Dr. Mehta was very much professional. He do not have a belief on the God. He suggested, no, you would not be having any problem and you will go undergo the surgery and you will be fine. Again the child said, no doctor, if you feel God, please let me know if operation succeeds. He started the operation. Operation was done. After 45 minutes, doctor was found that there is no possibility of the life in the child. Everything was closed. At that time, the word which is uttered by that child came in the mind of Dr. Mehta, and which changes his mind. He prayed to God on that day, first time, that God, my all skills has now been closed. I have done with my best of ability, but I could not survive that child. A friction of movement was there. The team of the doctors came to him and he said, no, the blood is coming. Please, doctor, come. He continued the operation and finally that child survived. After surviving, when the patient asked, the child asked with the doctor, doctor, have you seen the God? The doctor answered, I have not seen, but I felt the God, that the God is there. From that day, on that incident, the entire life of Dr. Mehta was changed. Now here the issue which we are discussing is, we are discussing of the children who can change themselves, who can change ourselves, and who can change the entire life. How much concern we should have, we have to think for it. And this is a God creature, as I already said. To this God creature, what is to be done? Earlier, Justice Madan B. Lokor and Justice Deepak Gupta were the members of the JJC Supreme Court. Justice Madan B. Lokor, in the judgment of Sampurn Behua on 9/2/2018, has used one word which is appealed to me, and I request to all stakeholders, what is that word? That word is need to heed. Need to heed.
I quote what the judges just said: our policy and decision makers need to heed this advice and warning and appreciate that they are not doing any favor to the children of our country by caring for them. It is their constitutional obligation, and the social justice law enacted by Parliament need to be effectively and meaningfully enforced as it is need to be. In fact, when we take this need to heed advice, the matter of children is having a great concern. Let us figure out ways of keeping our children out of juvenile justice system and in classroom where they actually belong. We all are here in one tandem to exchange our views with a commitment for the betterment of the children. Now I am coming to the point that in the juvenile system there are two types of children. The child in conflict with law and child in need of care and protection. I will say my thoughts to both types. Child in conflict with law, in those cases, I will read two lines of the famous poet Munabbar Rana, Urdu poet Munabbar Rana. He said, he written, ये फितरत का तकाजा है, ये फितरत का तकाजा है, सजा देने से क्या हासिल। ये फितरत का तकाजा है, सजा देने से क्या हासिल, कि जिद करते हैं बच्चे जब गुब्बारा देख लेते हैं। This is the answer, and this answer probably is the correct answer. We know that the children are the beauty of the God present in the world and greatest gift of the society. How we need to deal with those child, it should be our endeavor. Recently, in one webinar, Justice Chandrachud has spoke and he highlighted that the chess between ideal and implementation of juvenile justice. Friends, we are discussing by this time to the ideal. Now we are coming ideals and implementation of the Juvenile Justice Act is act in the National Juvenile Consultation Forum held on 14/12/2019. He said that the need to bridge the gap with coordination of all stakeholders, further throwing light on a child care reform towards strengthening accountability for children. He reminded to the Muzaffarpur as well as Panvel Center homes cases where minor girls were allegedly sexually abused. But what was the conclusion, as he said? That such kind of children who are deprived of care and protection usually turn out to be the offender. But in fact, they are not offender, but victims. Juvenile Justice Care and Protection Act 2015 has been brought. Immediate within 13-14 years again, there was some ideal to brought this act. As I gone through the provisions of the act, as far as my opinion is concerned, it gives a place of a children is more than a middle class family.
first thought how far we are doing that much. It is not a thought of negative side. We should think it in a positive direction. What we have done today and where we stand today, and we will start from today. So therefore, all stakeholders are aware regarding the provisions which are available, but why this workshop? Why the consultation? Why the conferences? The purpose is sensitization, and if there is a flaw anywhere in implementation, it should be bridged upon, and all gaps must be ousted. Now I am coming to the child in need of care and protection. In those cases, the responsibility of the stakeholder, as I feel, is much higher. As Sister Vijay Lakshmi has pointed out, that there must be a first effort of reunion of that child with the family. How it is possible? First, what is required for those efforts? All these issues are of the original thought of an individual man who is attached to this system, being a stakeholder and participant. As far as my opinion is concerned, in view of the object of the Act, the non-institutionalization is the prime object of the Juvenile Justice Act. How the non-institutionalization can be possible? Whenever a child is coming who is in need of care and protection in the juvenile justice system, first we have to understand the circumstances in which he has been brought into. Then, psychology, how he behaves, how we can understand. As far as my knowledge is concerned, which experience I do have from Madhya Pradesh, there is a gap on this point. I don't know about the state of Andhra Pradesh, but it's a point for thinking that as and when child comes, the first step is we have to observe him. In that, camera may be possible, but those cameras cannot be installed at every places. We can understand it can also be misused in the cases of the girls. So those cameras can only be on either at entry level or at common place, not otherwise. We have to observe that children. It is not observance by the, first is by the person in whose CCI which has come, then thereafter it is to the psychologists and counselors. We know that at the first instance we would not understand how and what circumstances the child has come to the system, but after so many meetings, I have experienced 5-6 meetings they could have opened what are the circumstances. And that is the first step. And thereafter, every plan as per the provisions of the Juvenile Justice Act, more so as per practicality to have any of the child as active has to be taken note of. In those plans, we have to see whether proper education is there. All facilities that includes the technical education which having interest towards that is available in those homes. And in case the child has been declared legal free, after following a procedure as prescribed, at the early age the adoption must be the best recourse, or otherwise it is a need that how that child restitute, how rehabilitating.
as far as my thinking part is concerned, I feel that this is lacking everywhere. I have attended so many conferences on the juvenile justice. My thinking and my opinion is that rehabilitation part, when a child comes to an institution, those in need of care and protection is missing somehow. How it can be possible? This is one of the issues which can be think over by the stakeholders and particularly the state government. That can only be possible through the help of the state government and as well as corporate funds, or otherwise having some MOU with the corporates. Friends, I have one original thought. Irrespective to all this Juvenile Justice Act, care and protection, whenever a child comes in a system, can we give a familiar environment in institution? I found that the we people who are sitting on the chair cannot watch every day the institutions. I have experienced from my own visiting so many institutions how the child who has come to the CCI staff and other institution, how they are being dealt with. My inner conscience compelled me to give a thought on it, I think. And one possible recourse which is in my mind and I put to all stakeholders, in particular the state government, requesting them that not only the Women and Child Development Department should participate in this, but the Social Justice Department should also participate. To my proposal. My proposal is, wherever the government CCI is there, STAR is there, the old age home must be coincide to it. The children who have come to the system, destitute from the families, in another institution, if they have a family atmosphere with the old age persons, then those children may be nurtured better than other situations. Simultaneously, the old age persons who are sufferer and whose children have left them, they may be in a position to get the family. First step is, if we can arrange this situation and thereafter watch and make them working with those children, again the role of the psychologist as well as counselors is relevant. We can find out the need of the children and them, and we can develop them. This is one important part. The another important part, in addition to other suggestions which have already been given, the adoption is at an early age is the best option for rehabilitation of children. There are certain issues in adoption. Those issues are, our CWCs are not within the time declaring them legal free. Another is with CARA. That agency is also having so many problems. We see the children as being shown, not being shown for months together on the portal, though it is uploaded on carings. Third, as per the regulation issued by the CARA, it should be shown on 3 times only.
and that number comes after 6 months, 1 year, and thereafter there is no scope, then the children would remain in SASA. Later on, it will be shifted to DCCM. How far justifiable? Thought. And what steps can be taken? And in this regard, my suggestion last is, suppose any child has come in a institution, whether we have a complete plan for rehabilitation of that child, whether our schemes in a manner in which we are dealing with the children is akin to rehabilitate them. As far as my experience is concerned, it is lacking somewhere. And finally, there is no follow-up with any of the department. That we ask that this children has come to the institution and left on so and so date, what is the present position of that children? It is nowhere. It is absolutely lacking. These are certain suggestions on which I hope that the stakeholders may consider it. Why I am saying from my heart, I will tell you a secret of mine. Whenever I see a child, I get attached to it because it will spread happiness to me, and I think you will also feel the same. Friends, before closing, I express my gratitude to all dignitaries present in the conference for their consultation and in bringing their expertise to the gathering. The vision, knowledge and experience of the individual stakeholder would help each other and shall pave our future way. All the stakeholders and participants are the greatest assets of today's function. Without them, the organizers cannot accomplish their goal. I say, please participate with open thoughts, open vision, with a view to implement the issues, not in a copybook style. Prior to saying goodbye, I quote 3-4 lines to the children said by Nida Fazli. अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much to give me this opportunity and to share my views. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, before we propose vote of thanks, I would like to put into your kind notice, sir. Andhra Pradesh Police, under the leadership of our DG Shri Gautam Savang, sir, is the only state in entire India with 30,000 certifications on Juvenile Justice Act, sir, through e-learning platforms. Our force is about 65,000, and 30,000 of all our officers, men, are certified in Juvenile Justice Act. That means they know the act, sir. We would like to extend this facility to all other departments. Yesterday my DG was telling me, anyone who would like to train themselves on Juvenile Justice Act are welcome to police e-learning centers. We have 10 e-learning centers across the state, sir. Any stakeholder is welcome to come and take a session on that, sir. This is to your kind notice, sir. Thank you. On behalf of Andhra Pradesh Police, I take it as a pride honor to thank our Honorable Chief Guest of today, Shri Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Honorable Chief Justice High Court of Andhra Pradesh, sir, for not only making it convenient for sparing his valuable time in this workshop for effective implementation of JJ Act, but also, sir, for enlightening us with the verses of Rigveda, for enlightening us with important quotes of different poetry, for enlightening us
with the main theme of several judgments like Sampurna Bera judgment of Justice Madan Lokur, but also giving us an opportunity or reminding our responsibility to introspect ourselves whether we are guilty of many errors. Thank you so much once again, Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, sir. Thanks for your presence here and for all the valuable time you have spared and for all the insights which you have given, and we humbly promise that we would implement them in letter and spirit. Now, sir, it is my proud privilege to request our Honorable Chief Guest for formal declaration of workshop open. Thank you. Workshop is open. Workshop is open. Am I Thank you very audible? much, sir. Thank you. We'll break for the tea. We'll break for tea, sir, for 15 minutes, sir. Then we'll start with the main session of the workshop, sir. Thanks.
Welcome to all the participants for this main session of this workshop. Once again, wishes to our respected DGP sir as well as ADG CID sir and all the participants. So now, after the formal declaration of workshop being opened, may I request our additional DGP CID sir, Sri PV Sunil Kumar IPS sir, for giving away the brief note of introduction of JJ Act 2015 along with the review of crime against children in the state of Andhra Pradesh. Thank you. Good morning to respected DG sir and all the unit officers and the dignitaries from other departments, respected Secretary Women and Child Welfare Department, Anuradha Madam. Now I would like to start with a small presentation. This is about the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, which replaced the Juvenile Justice Act 2000. Yeah, next. Next. So this act has this act has defined who is a juvenile, who is child in conflict with law, who is child in need of care and protection, what is aftercare, things like that. Juvenile means any child who is below 18 years. But when somebody indulges in heinous offences, the crimes are divided into simple and serious and heinous offences. In heinous offences only, the definition of child goes to 16 years. Child in conflict with law means child who is alleged to found to have committed an offence which has not who has not completed 18 years of age on the date of commission of such offence. And who is child in need of care and protection. That means who is a homeless child, who is a shelterless child, who is struggling for his subsistence, who is indulged in begging, etc. He is in the need of care and protection. What is aftercare? Aftercare means financial support or provisional support to a person who have completed 18 years of age but have not completed the age of 21 years and have left any institutional care to join the mainstream society. Because atanu home lo untadu, ఆ హోమ్ లో నేర్చుకున్నదే తప్ప తనకి బతకడానికి తగ్గ స్కిల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఆ హోమ్ లో 18 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతను ఏం చేయాలనేది ఆఫ్టర్ కేర్ అనేది జరిగింది. జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఇండియా ఈజ్ సిగ్నటరీ ఆఫ్ మెనీ డిక్లరేషన్స్, యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ డిక్లరేషను, చైల్డ్ రైట్స్ డిక్లరేషను, వీటన్నిటి మీద ఇండియా సిగ్నటరీ కనుక దానికోసం అని చెప్పి ఈ యాక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా మనకి పెద్దవాళ్ళని ట్రీట్ చేసే లాస్తోనే చిన్నపిల్లల్ని కూడా ట్రీట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఎందుకంటే లా మెంట్ ఫర్ అడల్ట్స్ ఈజ్ పెనిటివ్, అంటే పనిష్మెంట్ ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి లా అది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫార్మేటివ్ లా. ఇండియన్ లా ఈజ్ నాట్ రిఫార్మేటివ్ లా. వేరే చిన్నపిల్లలకి వచ్చేసరికి మనం రిఫార్మేటివ్ లా ఇవ్వాలి కాబట్టి దానికోసమని ఒక ప్రత్యేకమైన చట్టమే కాదు, దీంతో పాటు ప్రత్యేకమైన న్యాయ వ్యవస్థ కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఈ చట్టం. చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ కోర్టులు అని చెప్తుంది. చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ కోర్టులో అగ్రెసరు ఎవరైతే ఉంటాడో అతను, విక్టిము ఇద్దరు ఎదురెదురు రాకూడదు. బికాజ్ ఇట్ కాజెస్ లాట్ ఆఫ్ మెంటల్ ట్రోమా. మనం చైల్డ్ కోర్టులు అని చెప్పి డెసిగ్నేట్ చేసుకున్నాం కానీ అందులో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడా కూడా లేవు. యాక్చువల్గా విక్టిమ్ రావడానికి వేరే డోర్ ఉండాలి, అగ్రెసర్ రావడానికి వేరే డోర్ ఉండాలి. వీళ్ళిద్దరిని సాక్షుల్ని క్రాస్ చేయడానికి జడ్జి గారి దగ్గర ఒక మైక్ ఉండాలి. సో విక్టిమ్ చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ అగ్రెసర్ని అడగటానికి విక్టిమ్ చెప్పింది జడ్జి గారికి వినపడుతుంది, అగ్రెసర్కి వినపడదు. అగ్రెసర్తో మళ్ళీ జడ్జి గారు అడుగుతారు. అలాగే అగ్రెసర్ చెప్పింది క్రాస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ విక్టిమ్కి అగ్రెసర్ వాయిస్ వినపడకుండా జడ్జి గారే చెప్పాలి. ఇట్లా చాలా వెల్ డిఫైన్డ్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ కోర్ట్ అని ఉంది. అది నేను ఢిల్లీ వెళ్ళి స్వయంగా చూడటం జరిగింది. సో అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని చోట్ల అన్ని జిల్లాల్లో రావాలని చెప్పి కంప్లీట్ ప్యారలల్ న్యాయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినటువంటిది జువెనైల్ జస్టిస్ చట్టం. సో ద యాక్ట్ మ్యాండేట్స్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డ్స్. దీంట్లో ఒక మహిళా సభ్యురాలు ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఈ జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డులో కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా వచ్చినాయి. అందులో జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్, నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు.
ఉన్నప్పుడు ఎవరేం చేయాలి, నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ కూడా జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ అంటే కస్టడీ ఆర్డర్ పాస్ చేయొచ్చా, ఇట్లాంటి వాటి మీద నిన్న చాలా వివిడ్ డిస్కషన్ జరిగింది. దాన్ని వారు ఈరోజు చెప్తారు. అదేవిధంగా జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ అడాప్షన్, ఒక చైల్డ్ అడాప్షన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొసీజర్ని కూడా ఈ జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకి 2 రకాలుగా పిల్లల్ని విభజించింది జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్. గ్రీన్ లో ఉన్నాయని కూడా చైల్డ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అతని చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ముందు ప్రవేశపెట్టాలి. ఓపెన్ షెల్టర్ లో అతనికి ఆవాసం ఏర్పాటు చేసి ఆ తర్వాత ఎవరైనా అడాప్షన్ దత్తత తీసుకుంటామంటే వాళ్ళకి ఫెసిలిటేట్ చేయాలి. అలాగే చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా ఉన్నట్టయితే అతన్ని జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డు ముందు ప్రవేశపెట్టాలి. అతన్ని అబ్జర్వేషన్ హోమ్ లో పెట్టాలి. ఓపెన్ హోమ్ కాదు, ఇది అబ్జర్వేషన్ హోమ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్పెషల్ ప్లేస్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, పారిపోవటానికి వీలు లేకుండా ఉన్నటువంటి స్పెషల్ హోమ్ లో పెట్టాలని చెప్పి ఈ యాక్ట్ చెప్తా ఉంది. So this is the process chart of juvenile justice who is in child in need of care and protection. అతన్ని ఎట్లా చేయాలి, వాళ్ళని రిఫార్మ్ చేసి ఫైనల్ గా ఒక మంచి వ్యక్తిగా బయటికి తీసుకురావాలి ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా అనేది దాని యొక్క ఉపయోగం. యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ద చార్ట్. సో జువెనైల్ జస్టిస్ లో వీళ్ళందరూ కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. పోలీసు, ఎన్జిఓస్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్, దాంట్లో ఎస్పెషల్లీ జువెనైల్ జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా జ్యుడిషియరీలో 3 విభాగాలు, మన ఫ్యామిలీ కోర్టు, చైల్డ్ కోర్టు, అదేవిధంగా జువెనైల్ జస్టిస్ కోర్టు, సిడబ్ల్యూసి, వీరందరూ కూడా జ్యుడిషియరీ కిందకు వస్తారు. అలాగే ప్రాసిక్యూటర్ ఉన్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ which are mandated by the law. బట్ మనకి నిన్న ఇష్యూస్ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ హోమ్స్ ఓన్లీ తిరుపతి, ఏలూరు, విశాఖపట్నం 3 చోట్లనే ఉన్నాయి. పిల్లల్ని అక్కడికి పంపించాలంటే అది చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయిపోతుందని ఆ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు డిస్కషన్ లో వస్తాయి. అదేవిధంగా మైనర్ చైల్డ్ కనుక ప్రెగ్నెంట్ అయినట్టయితే ఒక స్పెషల్ హోమ్ లో పెట్టాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. అలాంటి హోమ్స్ కూడా లేవనేది ఒక షార్టేజ్ నిన్న డిస్కషన్కి వచ్చింది. So this is again the classification of children below 18 years. So వాళ్ళకి అవుట్ రీచ్ ఉండాలి. చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ 1098 రౌండ్ ద క్లాక్ అది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. చైల్డ్ లైన్ నుంచి ఎవరైనా చైల్డ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఉన్నట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే పోలీస్ కానీ వారికి పోయి తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది. అలాగే హాస్పిటల్స్ దగ్గర, రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర, మన హాస్పిటల్స్, రైల్వేస్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, కమ్యూనిటీ, వీళ్ళందరూ కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్. అండ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ వచ్చేసరికి అబ్జర్వేషన్ హోమ్, చిల్డ్రన్ హోమ్, స్పెషల్ హోమ్, రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ అడాప్షన్, ఫిట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అలాగే ఫ్యామిలీ బేస్డ్ కేర్ త్రూ ఫిట్ పర్సన్, రీయూనిఫికేషన్ ఇన్ చైల్డ్స్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, స్పాన్సర్షిప్, అడాప్షన్, ఫాస్టర్ కేర్, ఆఫ్టర్ కేర్, వొకేషనల్ ట్రైనింగ్. ఈ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అనేసరికి యాక్చువల్గా అతని స్కిల్ సెట్ అంటే చూసుకుని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎంక్వైరీ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ, అలాగే స్పెషల్ జువెనైల్ పోలీస్ యూనిట్ అనేది అంటే మనకి అడిషనల్ ఎస్పీ గారి హెడ్ కింద స్పెషల్ జువెనైల్ పోలీస్ యూనిట్ ఉంటుంది ప్రతి జిల్లాలో. అలాగే స్టేట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సొసైటీ ఉంది ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జువెనైల్ జస్టిస్ సిస్టమ్. అలాగే జేజేపీస్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా. వీరందరూ కూడా ఎవ్రీ మంత్ సమావేశమై అక్కడ ఉన్న ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేసి ఒక ప్రొసీడింగ్ తీసి పంపాలి ప్రతి నెల 10వ తారీఖులోగా. ఆల్ అడిషనల్ ఎస్పీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్. సో మనకి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత పిల్లవాడిని బర్త్ సర్టిఫికేట్ కనుక ఉన్నట్లయితే బర్త్ సర్టిఫికేట్, ప్రొవిజనల్, మెట్రికులేషన్ సర్టిఫికేట్, లేదా ఏజ్ డిటర్మినేషన్ టెస్ట్ అనేది మనకి విత్ ఇన్ 2 weeks జరగాల్సి ఉంది. అదేవిధంగా చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా అయితే జేజేబీ ముందు 2 months లో అతని మీద ఫైనల్ రిపోర్ట్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంది. ఈ టైం లైన్స్ కి అందరూ కూడా స్టిక్ ఆన్ అయి ఉండాలి.
ఈ చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫ్యాక్స్ ద్వారా కానీ, SMS ద్వారా కానీ, వాట్సాప్ ద్వారా కానీ స్టేట్ జువెనైల్ పోలీస్ యూనిట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. జిల్లాల్లో మన పోలీస్ స్టేషన్లు కనుక దొరికినట్టయితే, అంటే అడిషనల్ SP గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అది ఇన్ కేస్ పేరెంట్స్ కనుక ఎవరో ట్రేస్ అయినట్టయితే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ కేస్. దెన్ అసెర్టైన్ ఏజ్, దానిలో అతని ఏజ్ గ్రూప్ ఎంత అనేది మనం గవర్నమెంట్ యాక్టర్ తోటి అసెర్టైన్ చేయించాలి. బిలో 18 years అబోవ్ 18 years అనేది ప్రధానంగా తెలుసుకోవాలి. ఎగ్జాక్ట్ ఏజ్ కన్నా కూడా ఈ డెడ్ లైన్ తెలుసుకోవటం ముఖ్యం. సో JJP ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హీనియస్ అఫెన్స్ అయినట్టయితే JJP విల్ టేక్ ఏ కాల్. అండ్ JJP దగ్గర ఒకసారి చైల్డ్ ని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఇష్యూట్ మేబీ 3 months లోగా అది సార్ట్ అవుట్ అయిపోవాలి. అంటే అతనికి బోస్టన్ హోమ్ కి కరెక్షన్ కోసం పంపించడమా లేదా నిర్దోషిగా విడుదల చేయటమా అన్ని కూడా 3 నెలలలోపు అయిపోవాలి. JJP ఆర్డర్స్ ని సోషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ అని అంటారు, SIR అని అంటారు. అలాగే ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్, CWO, దెన్ సోషల్ వర్కర్, దే విల్ సబ్మిట్ ద SIR, సోషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ వీళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు. ఎంక్వైరీ విత్ ఇన్ 4 months, అడాప్టింగ్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ద ఫైనల్ ఆర్డర్స్. అలాగే చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లాని స్పెషల్ హోమ్ లో పెట్టాలి. సో ఎన్ష్యూరింగ్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్, పీరియాడిక్ రివ్యూ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, ఇది కూడా జరగాలి. ఎవ్రీ మంత్ మీరు స్పెషల్ జువెనైల్ కేర్ యూనిట్ దట్ అడిషనల్ SP గారి దగ్గర మీటింగ్ అయినప్పుడు మనం ఎంతమందిని స్పెషల్ కేర్ యూనిట్ కి హోమ్ కి పంపించాము, వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది, యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ రిఫార్మింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ నాట్ అనేది మీరు ప్రధానంగా చూడాలి. చైల్డ్స్ కోర్టులో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్, ట్రయల్ ఆఫ్ CSL యాజ్ అడల్ట్ ఎప్పుడు ఇన్ కేస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హీనియస్ అఫెన్స్. సో మే ఆల్సో కండక్ట్ ఎంక్వైరీ అండ్ పాస్ ఫైనల్ ఆర్డర్స్ అండ్ ఇట్ మే డైరెక్ట్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ మన డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ ఆర్ సోషల్ వర్కర్ వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడికి కురవాడిని ఫలానా చోట ఉంచండి అని చెప్పి. ప్లేస్ ఆఫ్ సేఫ్టీకి డైరెక్ట్ చేయొచ్చు, ఇన్ని మాసాల పాటు ఉంచండి, లేకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉంచండి, లేదా 18 years కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఉంచండి అని వాళ్ళు ఆర్డర్స్ ఇవ్వచ్చు. ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ తోటి పీరియాడిక్ గా అతన్ని ఫాలోఅప్ చేయాలి. CWC, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ, హ్యాస్ పవర్స్ ఆఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్స్. జుడిషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ ఉన్న పవర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. That doesn't mean that they can take somebody into custody or something like that. These powers are conferred only for చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ. అంటే చైల్డ్ ఈ పర్టికులర్ పిల్లవాడికి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ వరకే వాళ్ళు మెజిస్ట్రేట్స్, మిగతా మెజిస్టీరియల్ పవర్స్ ఏమి కూడా వాళ్ళకు ఉండవు. సో 1 నెలలో 20 రోజుల పాటు వాళ్ళు కలవాలి, ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అయితే ఈ జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వీటి ద్వారా వాళ్ళు చేయాలి. అలాగే ఎగ్జిస్టింగ్ చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు ఇన్స్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి CWC వారు. అలాగే ఈ ఏదన్నా ఆర్డర్ చేయాలి అన్నప్పుడు కనీసం 3 members అయితే ఉండాలి. సో చైల్డ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్, బెగ్గింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు, హోమ్లెస్, వీళ్ళ తాలూకా ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళు CWC చూస్తుంది. అంటే ఏదైనా హోమ్ ఫిట్టా కాదా, ఎవరైనా ఒక పర్సన్ కేర్ లో పెడుతున్నావా, అండర్లో పెడుతున్నావు అంటే అతను ఫిట్టా కాదా, ఇవన్నీ కూడా CWC డిసైడ్ చేస్తుంది. ఫాస్టర్ కేర్ కి సంబంధించి అబాండెడ్ చిల్డ్రన్ ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి రిస్టోర్ చేయమన్న ఆర్డర్స్ కూడా మనం CWC నుంచి తీసుకొని అప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి మనం అప్పచెప్తాం. ఒకవేళ ఆర్ఫన్, అబాండెడ్, సరెండర్డ్ చైల్డ్ అయితే అతన్ని లీగల్ గా ఈజ్ ఫ్రీ ఫర్ అడాప్షన్. అతన్ని ఇతను ఆర్ఫన్ కాబట్టి ఇతన్ని ఎవరైనా సరే దత్తత తీసుకోవచ్చు అని CWC రికమెండ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఆ దత్తత అనేది జరగాలి. CWC సర్టిఫికేషన్ లేకుండా ఎక్కడ కూడా అడాప్షన్ అనేది జరగకూడదు.
So CWC will coordinate with police, labor department and others for the care of this child in need of care and protection. So special juvenile police unit ante additional SP of the district heads this unit, or DCPs, మనకి DCP crimes సిటీ పోలీసులో వాళ్ళు ఉంటారు. విజయవాడ సిటీలో అయితే అడిషనల్ DCP విజయవాడ, అలాగే విశాఖపట్నం కమిషనరేట్లో కూడా అడిషనల్ DCP దీనికి ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు. సో వీళ్ళు లైజాన్ చేయాలి జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డ్ తోటి, సెక్రటరీస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ తోటి, DCPL తోటి, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్స్, అలాగే CWS తోటి, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్. సో CWP అంటే చైల్డ్ వెల్ఫేర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్. ఆల్ SHOs ఆఫ్ ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఆర్ designated as child welfare police officers. The child welfare police officer actually is supposed to be in mufti when he is dealing with a child. So APPs, CWs, NGOs వీళ్ళందరితో మంత్లీ ఒక మీటింగ్, సైకాలజిస్టులు, హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్స్ వీళ్ళందరితో ఒక మంత్లీ ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఈ విభాగాల మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంది, జరుగుతుందా లేదా, ఎక్కడైనా ఏజ్ డిటర్మినేషన్ టెస్ట్ పెండింగ్ ఉందా, లేకపోతే ఫైనల్ రిపోర్ట్ పెండింగ్ ఉందా, ఆ కుర్రవాడిని హోమ్కి పంపడంలో ఏమన్నా తేడా ఉందా, అలాగే హోమ్స్ ఇన్స్పెక్షన్ అవుతుందా లేదా, హోమ్స్ మీద ఏమన్నా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ ఎస్పీస్ మంత్లీ ఒకసారి మాట్లాడాలి. చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ పోలీస్ స్టేషన్లో క్రియేట్ చేయాలి ఈ యాక్ట్ ప్రకారం. అంటే ఒక కార్నర్లో ఆ కుర్రవాడు కూర్చోవడానికి, కాస్త ఆడుకోవడానికి బొమ్మలు, లేదా ఏమన్నా పెయింటింగ్స్, ఇట్లాంటివి చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయమని చెప్తా ఉంది యాక్ట్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లవాడిని జైలు మన సెల్లో వేయకూడదు, ఓ పక్కన కూర్చోబెట్టాలి. ఈవెన్ చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా అయినా సరే అతను పక్కన కూర్చోబెట్టాలి తప్ప మిగతా హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్స్ తో పాటుగా సెల్లో వేయకూడదు. సో CCIL కి చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా అయినా కూడా, చైల్డ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అయినా కూడా పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసే బాధ్యత అడిషనల్ ఎస్పీది, స్పెషల్ జువెనైల్ పోలీస్ యూనిట్ ఆఫీసర్ది. అలాగే ఈ పిల్లల్ని CWC ముందు కానీ JJB ముందు కానీ ప్రొడ్యూస్ చేసే బాధ్యత కూడా ఈ స్పెషల్ జువెనైల్ పోలీస్ యూనిట్ది. సో ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరి తాలూకా ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ మనకి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుని వీళ్ళందరూ లైజాన్లో ఉండేలాగా ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత అడిషనల్ ఎస్పీలండి. సో సమ్ అఫెన్సెస్ హియర్, ఈ చైల్డ్ ఐడెంటిటీని ఎక్కడ కూడా మనం డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇట్లా దొరకగానే వాడిని పెట్టి మనం ప్రెస్కి ఇవ్వటం అట్లాంటివి చేయకూడదు. అలా చేస్తే 6 months ఇంప్రిజన్మెంట్, అదేవిధంగా 2 లక్షల వరకు ఫైన్ విధించే అవకాశం ఉంది. క్రూయల్టీ అంటే పిల్లవాడిని కొట్టినా, లాకప్ లో కొట్టినా, బయట కొట్టినా, లేకపోతే ఎవరైనా సివిలియన్ కొట్టినా కూడా క్రూయల్టీ టువర్డ్స్ ద చైల్డ్, గాయపరిచినా కూడా 3 సంవత్సరాల పాటు జైలు శిక్ష, ₹1,00,000 జరిమానా ఉంది. అలాగే ఎవరైనా చైల్డ్తో బలవంతంగా బెగ్గింగ్ కనుక చేస్తే దానికి 5 సంవత్సరాల శిక్ష ఉంది. అలాగే పిల్లవాడికి ఆల్కహాల్ కానీ డ్రగ్స్ కానీ అందజేస్తే 7 సంవత్సరాల శిక్ష ఉంది. అలాగే ఈ పెడ్లింగ్, ఇంటాక్సికేటింగ్ లిక్కరు ఇలాంటి వాటిని స్మగుల్ చేయడానికి, పెడ్లింగ్ కోసం పిల్లల్ని వాడినట్టయితే 7 years ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంది. 7 years ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ అరెస్ట్ హిమ్ and it is definitely it is a non-bailable offence. So these are all the offences. Adoption procedure లో కూడా ఏమన్నా తప్పు చేసినట్లయితే 3 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, ₹1,00,000 జరిమానా పడే అవకాశం ఉంది. అలాగే పిల్లల్ని అమ్మటం, కిడ్నాప్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా రెలవెంట్ IPC సెక్షన్స్ కింద నేరాలు, మీ అందరికీ తెలుసు. చిల్డ్రన్ కోర్ట్, ఫస్ట్ అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఆర్ ఫస్ట్ MSJ వీళ్ళని ప్రస్తుతానికి మనం చైల్డ్ కోర్ట్, చిల్డ్రన్స్ కోర్ట్ కింద మనం డిక్లేర్ చేసాం. కానీ అందులో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా వీళ్ళిద్దరూ ఒకరినొకరు కాన్ఫరెంట్ చేసుకోకుండా ఉండేటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ కూడా ఇంకా ఏర్పాటు కాలేదు. అవి జరగాల్సి ఉంది విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. అపీల్స్కి వచ్చేసరికి 30 రోజులు అపీల్ ఉంటుంది ఒక చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా అయితే.
సిడబ్ల్యూసి ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ ను కూడా ఎవరన్నా ఛాలెంజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. రివిజన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ వచ్చి ఆనరబుల్ హైకోర్టు దగ్గర ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్. పోక్సో యాక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. అండ్ పోక్సో యాక్ట్ కి సంబంధించి మనకి ఒక ఇబ్బంది ఏమొస్తుందనంటే అందులో అక్యూజ్డ్ కూడా చైల్డ్ అయి ఉంటాడు. మోస్ట్లీ ఇది ఈ లవ్ అఫైర్ తోటి ఇద్దరు మైనర్స్ వెళ్ళిపోయి వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు మైనర్లు కాబట్టి మైనర్ బాలికను తీసుకువెళ్ళిపోవటం అనేది నేరం కాబట్టి ఇట్ అమౌంట్స్ టు కిడ్నాప్ కాబట్టి ఇతను ఆటోమేటిక్ గా నేరస్తుడు అవుతాడు. సో అట్లాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఏం చేయాలి? సో ఈ బిలో 18 years ఉన్న జువెనైల్స్ అందరిలో కూడా అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళు ఇష్టపడి వెళ్ళిపోయినా కూడా అది నేరం అవుతుంది. నేరం అయిన తర్వాత అబ్బాయికి శిక్ష పడుతుంది. అతని బిలో 18 years అయితే ఈ చైల్డ్ కేర్ యూనిట్ లో ఉండి శిక్ష అనుభవించి బయటకు రావాల్సి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కువ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. 18 years అమ్మాయికి అయితే 18 years, అబ్బాయికి అయితే 21 years వచ్చే వరకు ఈ వెళ్ళిపోవటాలు ఇలాంటివి చేయకూడదు అనేది మోస్ట్లీ అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. సో విల్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir, for the brief introduction of all the provisions of JJ Act 2015 and also the review of crime against children in the state of Andhra Pradesh. Now, may we request Mrs. Kritika Shukla IAS ma'am, Director Women Development and Child Welfare and Director Juvenile Welfare and Correctional Services, to deliver her address. Sir, good morning, sir. Am I audible? Ma'am, yes ma'am, you are audible. Please continue, ma'am. Namaste. Good morning to DGP, sir, ADG CID, sir, and all the participants in this workshop. First of all, I would like to compliment the police department for taking this initiative for organizing the workshop on implementation gaps in the Juvenile Justice Act. చాలా కాలం నుంచి ఈ యాక్ట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. మనకి ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో ఈ జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ జువెనైల్ జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ ద నోడల్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సెక్షన్ సంబంధించి జేజే యాక్ట్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్. ఈ ఫౌండేషన్ ఈ పునాదితో చాలా స్ట్రక్చర్స్, చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సంబంధించి చూస్తే జేజే యాక్ట్ ప్రకారం అండ్ జేజే యాక్ట్ సంబంధించి ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ ప్రకారం ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ లో 12 members ఉన్నారు. 12 members ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్, నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సంబంధించి లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ యూనిట్ లో ఉన్నారు. అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ స్పెసిఫికలీ for implementation of the JJ Act and the issues related to it. So JJ Act చూస్తే మనకి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 2 రకాలుగా ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ అండ్ సెకండ్ ఫర్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ చూస్తే ఒక చైల్డ్ దొరికినప్పుడు ఆ చైల్డ్ ని అడాప్షన్ కి పంపించాలి, లేదా ఫాస్టర్ కేర్ కి పంపించాలి, లేదా స్పాన్సర్షిప్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ అంశాలు నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ వింగ్ ద్వారా చూడడం ప్రస్తుతానికి జరుగుతుంది అట్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ చూస్తే దాంట్లో మనకి చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. దాంతో పాటు కరెక్షనల్ సర్వీసెస్ సంబంధించి అబ్జర్వేషన్ హోమ్స్ అండ్ స్పెషల్ హోమ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి జిల్లాలో. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ సంబంధించి మనకి బిఫోర్ లాక్డౌన్ అంటే కోవిడ్ ముందు 894 చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద జేజే యాక్ట్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. 27,000 చిల్డ్రన్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉన్నారు.
కానీ ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ మనకి సుప్రీం కోర్ట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఓన్లీ ఆర్ఫన్స్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉంచాలి కాబట్టి చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గించేసాము, నంబర్ తగ్గించేసాము. ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర 2700 చిల్డ్రన్ మాత్రమే ఉన్నారు ఇన్ 270 ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో దీంట్లో కూడా గవర్నమెంట్ రన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చూస్తే అరౌండ్ 50 గవర్నమెంట్ రన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ మనకి ఎన్జిఓ రన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను, బికాస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ హ్యాస్ బీన్ ద 2 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ సిన్స్ ద బిగినింగ్. కానీ లాస్ట్ 1 year నుంచి అండ్ రీసెంట్ గా లాక్డౌన్ తర్వాత నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం, మన ఓన్ జువెనైల్ జస్టిస్ కమిటీ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. సో ఒక చైల్డ్ దొరికినప్పుడు ఆ చైల్డ్ ని ఇన్స్టిట్యూషన్ కి పంపించాలి, ఆ మాట ఆ ఆలోచన రాకూడదు ఎవరికి. ఫస్ట్ priority for any police officer, any SGPU unit, any CWC, any child protection unit is that child has to be sent to the family. It might be an adoption family, it might be a foster care family, or it might be the guardians of the child. So most effort should be put to finding the family of the child, to finding the guardians of the child. రీసెంట్ గా కూడా ఆపరేషన్ ముస్కాన్ చేసినప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏం ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది, దట్ చాలా చోట్ల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఇప్పుడు కూడా వేరే స్టేట్స్ నుంచి పిల్లలు ఇక్కడ ఉండిపోయారు, ఆ రకంగా పిల్లలు ఉన్నారు. ఇది కాకుండా కొంతమంది పిల్లలకి పేరెంట్స్ ట్రేస్ అవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉండిపోయారు. సో వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ దట్ we can do a combined effort, a combined drive to identify and trace the parents of these children and ensure that each and every child who are in the institutions as of now, they should be restored to their families. If they are not having a family, the department is willing to work for adoption. They are already working for end-to-end adoption system. The department is giving all support. But if they are having families, if they are belonging to other states, it is in the best interest of the child to restore the child to their respective families. So that is one intervention I request from the police department. Adi kakunda, there are several sections in the Juvenile Justice Act which Sunil sir has already told in detail. దాంట్లో కూడా కొన్ని టైమ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఎస్జిపియు యూనిట్ సంబంధించి. దట్ ఒక చైల్డ్ దొరికినప్పుడు 24 hours లో సిడబ్ల్యూసి కమిటీ ముందు తీసుకురావాలి. సిడబ్ల్యూసి కమిటీ ఇస్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ టు డిసైడ్ వేర్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు బి సెంట్. సో ఆ టైమ్ లైన్స్ ఇవన్నీ మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా లేదా మన డిఎల్ఎస్ఏ ద్వారా whatever timelines are to be followed, especially for making a child legally free for adoption. ఒక చైల్డ్ కి అడాప్షన్ కి లీగలీ ఫ్రీ డిక్లేర్ చేయాలంటే పోలీస్ సర్టిఫికేట్ దానికి కంపల్సరీ కావాలి. ప్రస్తుతానికి చాలా బాగా జరుగుతుంది. ఐ హావ్ నో కంప్లైంట్స్ అట్ ఆల్. చాలా ఫాస్ట్ గా పోలీస్ ఇస్ రెస్పాండింగ్ టు ఆల్ దీస్ కేసెస్. కానీ ఇంకా బాగా చేయగలము, అది నా అభిప్రాయం. సో అది కూడా టైమ్ లైన్స్ కూడా మంచిగా జేజే యాక్ట్ లో ఏమున్నాయి దానికంటే బెటర్ కొంచెం చేస్తే ఈ పిల్లలకి చాలా సపోర్ట్ గా ఉంటుంది. So with my brief introduction, I would like to thank the police department. We have been, we have been conducting workshops on the Juvenile Justice Act every quarterly to bring awareness on this in the CWC committees on what is to be done, because it's a very huge act with very specific instructions and specific schedules of information. So we have been conducting workshops for our CWC committees and the DCPU units. It's the first time that it is a combined workshop with the police and the women and child welfare department, which is a very good sign of coordination. So I would like to thank the police department. Also, sir, there are new POCSO rules 2020 which have been given by the central government in the month of March, on 9th March, just before the lockdown. So these rules have also made few changes in the way the SHO has to record the POCSO cases. Specific change, one prominent change which is there is that every case of POCSO has to be reported by the SHO to the Child Welfare Committee within 24 hours, and the Child Welfare Committee has the right to give financial aid or free legal aid through the District Legal Service Authority. They can pass such orders to provide support to the child under the POCSO Act.
సో ఇవన్నీ కూడా ఇవి కొత్తవి కాబట్టి 7th October we are organizing a training for all our CWC committees for the POCSO rules 2020. The training is being taken by UNICEF and Advocate Asthana from Supreme Court, who is a authority in JJ Act. So I would also request the police officers to participate in this training, especially those who are involved in dealing with the POCSO cases. I would request that POCSO rules sambandhinchi kuda, if we get response from the police department, it will help in better coordination. So I thank you, sir. Thank you very much, Kritika ji. Thank you, ma'am, for flagging several issues which are very much essential for the implementation of JJ Act. Respected DGP, sir, in this 2-day state-level workshop on juvenile justice and capacity building to ensure proper implementation of law relating to child, sir, the main purpose was, sir, to identify the gaps in the implementation of JJ Act, to identify the gaps in coordination among all the stakeholders, and also to derive at plausible solutions, sir. And in the brainstorming session which took place yesterday, sir, there was a time slot for interaction among the homogeneous groups, sir. The homogeneous groups included JJB, sir, District Legal Service Authority, Child Welfare Committee chairpersons and members, officers from our police department, that is all SJPOs, sir, Child Welfare Police officers, officers from Disha Police Station and Mahila Police Station, sir, and officers from Juvenile Welfare Department, District Child Protection Officers, District Probation Officers, as well as members of child care institutions, superintendents of child care institutions, and last but not the least, sir, it was non-government organization, that is NGOs, sir. In this brainstorming session which took place yesterday, sir, the homogeneous groups have derived at some points and which were made into a PowerPoint presentation, and heterogeneous group discussion also was made, sir, at zonal level, sir. The 5 zones were there, sir: Vizag zone, Elur zone, Tirupati zone and Kurnool zone, sir. So there were some conclusions, after interaction, some conclusion were derived at the zonal level issues also, sir. So with the permission of respected DGP, sir, we will start with the presentations of all the concluded ideas which came forward in the discussion which took place yesterday, sir. If sir permits, we will start with the presentation of homogeneous groups, sir. First, let us start with the presentation by Juvenile Justice Board. JJP member ఎవరైతే ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారో కైండ్లీ స్టార్ట్ చేయండి ప్లీజ్. Hello, good morning to everybody. Hello. Sir, audible ma'am? Audible amma, కొంచెం వాయిస్ పెంచండి అమ్మా. Yeah, yes ma'am. Good morning to all dignitaries on the dais, sir. Sir, I am JGP from Visakhapatnam, sir. Good morning, ma. Please carry on. Yes. సార్ మేమైతే అందరూ గ్రూప్ అంతా మాట్లాడుకున్నాం సార్, జేజేపీ అంతా కూడా. నిన్న మాట్లాడుకున్న దాంట్లో ఇష్యూస్ ఏమైతే వచ్చాయో అవి ప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. నెక్స్ట్ ఒకటి ఏంటంటే పెండెన్సీ ఆఫ్ ది కేసెస్ సార్, నెంబర్ 1. అలాగే ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్, అదేవిధంగా ల్యాక్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ అండ్ రివ్యూ సిస్టమ్స్, ఇన్సఫిషియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ సార్, lack of trained counselors and psychologists, sir, lack of role clarity to members, sir, lack of coordination, sir, a lack of identity and degrading the social worker members, sir. ఏమైతే మనకు అనుకున్నామో ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ మాట్లాడుకున్న విషయాలన్నీ కూడా మేము తీసుకొని రావడం సార్, ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ జేజేబీస్. అట్ ది సేమ్ టైం అంటే ఎక్కడైతే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో కూడా మేము అంటే నేను ఒకటి యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. కోవిడ్ టైంలో కూడా పిల్లలకి ఎక్కడ పెట్టడానికి ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు సార్ మనకి స్టేట్ లెవెల్లోనే. అదేవిధంగా మనకి నెక్స్ట్ రికమెండేషన్ ఉన్నాయి సార్. సిట్టింగ్స్ ఫ్రమ్ ది బెంచ్ ఇన్ ఏ మంత్ విత్ అండ్ వితౌట్ మెజిస్ట్రేట్ నీడ్ టు బి దేర్ సార్. అలాగే ఇంటర్నల్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ బాత్రూమ్స్,
for girl child. Suggestion box for people need to be provided, sir. Next, linkages with line department need to be there. Already మేడం అందరూ మాట్లాడారు. వాళ్ళు జేజే యాక్ట్ కింద పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే దగ్గర ఉంటే బాగా ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది సార్. నెక్స్ట్, strict implementation of the Act Chapter 3 and point 3 sub-points, sir. Travel allowance for children due to COVID-19, crime report meetings with police and all other departments need to be there every month, sir. This is the recommendation, sir. Hello. Okay, ma. Thank you so much for the presentation, ma. All your issues which are flagged are noted. Thank you so much, ma. Thank you, sir. Now we request presentation from District Legal Service Authority, please. Madam, may I start, madam? Sir, please start, sir. Our respected DGP, sir, our respected ADG, CID, sir, all are present, sir. They are listening to you. Please start, sir. Thank you. Yes. Yes, ma'am. Respected dignitaries on the dais and beloved all participants in the workshop. I am N. Srinivasarao, working as Senior Village Secretary, DLSA, Karnool. A very good morning on behalf of all my brother and sister judicial officer from entire state. Respected participant, today my presentation confined to gaps identified in implementation of JJ Act in legal point of view and plausible solutions for it. As we all know that in normal course, when the cases are reported against children, the SAPU or SHOs are registering cases against CCLs like adults in all types of cases. Now we have to see whether law permits to do so or not. Next slide, please. Sir, next slide, please. The legal point is whether child conflicting with law can apprehend in all petty and serious offences. Law says like this. No. As per Rule 8, Juvenile Justice Model Rules 2016, no FIR shall be registered in petty and serious offence against a child who is alleged to have been committed the same. In petty and serious offences, the SAPU shall record the information related to offence in general diary and along with the social background report in form number 1 should be forwarded to Juvenile Justice Board for first hearing. Further, in case of heinous offence also, the power of apprehension can be used in the best interest of child only. It means that in all cases also, in heinous offence also, the police officer or SAPU cannot register the FIR as per their wish. If we follow the Rule 8 of JJ rules in letter and spirit, there is no need to apprehend the child in petty and serious offences. In such a case, in 95% of the cases pertaining to CCLs, an entry in general diary and submission of social background report to JJ board is sufficient. On information to the parent, the child can directly appear before court for first hearing and during inquiry also. What is happening during COVID situation also, the apprehension of children in petty and serious entire India, so also in AP, and we have seen in newspapers dated 11/6/2020 in Raipuram, Chennai, in a juvenile home, 35 children were tested positive. Therefore, my endeavor in this aspect is that if the SAPU started to implement Rule 8 of JJ rules, it is helpful to the children without any harassment and we can save the best interests of the child. Dear officers, next point, legal point is whether child conflicting with the law is entitled for free legal aid from the time of apprehension or from the time of recording information against the CCL in general diary. Law says yes. As per Rule 8, Clause 3, Clause 7, police officer apprehended CCL shall inform to DLSA for providing free legal aid to the child. If the district legal service authorities
or having copy of FIR report, they can able to assist the child in conflicting with law with the help of paralegal volunteers and panel lawyers, and also can engage a lawyer to provide legal aid on free of cost. Furthermore, as per Rule 5 of NALSA Victim Compensation Scheme 2018, the SHO of the concerned police station shall mandatorily share soft and hard copy of FIR immediately after its registration to the State Legal Service Authority, so also to the District Legal Service Authority, relating to the offences punishable under Section 326A, 354A to D, 376A to E, 304B, 498A, so that the SLS or DLHS can, in deserving cases, initiate preliminary verification of facts for the purpose of grant of interim compensation. Next, sir. So, next legal point is whether there is any time frame for filing final report and for completion of inquiry against a child competing with law. Normal notion is the police officers or SGPs who are dealing with children cases also taken into consideration the provisions of CRPC in regard to limitation of filing of final reports, where law says like this: as per Rule 10, Sub-Rule 6, in cases of petty or serious offences, the final report. Next slide, sir. Next slide, sir. As per Rule 10, Sub-Rule 6, in cases of petty or serious offences, the final report shall be submitted to the board not beyond the period of 2 months. Further, as per Section 4, Clause 14, Clause 2 of the Act, the inquiry should be completed by the board within 4 months from the date of first production of the child before the board. And after recording reasons, it can be extended for further period of 2 months only. Furthermore, as per Section 14, Clause 4 of JJ Act, if the investigation officer failed to file final reports within stipulated time, the JJ board can terminate the proceedings against the CCL in case of petty offences. In reality check, what is happening is we are not able to follow the mandate of Rule 10 of JJ rules and Section 14 Clause 2 of JJ Act, so that the piling up of the cases are increasing day by day. We can curb this implementing the above provisions in letter and spirit. Next slide, please. Sir, slide number 8, sir, 9, sir, slide number 9. Okay. Next legal point is whether regular station officer can interfere with the actions of partial juvenile police unit or the District Legal Service Authority, sir. Sir, there is some confusion, sir. You are not sticking to the slides which are given. The presentation which is given to us is different from the presentation which you are making, sir. No, madam. Slides are slipping, madam. Yes. Please, sir. Now slide number 9, sir. Slide number 9. Sir, next one, sir. Upside, sir, upside. Yes, sir. Next legal point is whether regular station officer can interfere with the actions of special juvenile police unit or child welfare police officer. As per Rule 8, Sub-Rule 2, and as and when child is apprehended by the police, the police officer concerned shall place the child under the in charge of child welfare police officer. Further, Section 107 of JJ Act, in every police station, one ASI rank officer be designated as child welfare police officer. In reality check, what is happening is, as per the directions of Honorable Supreme Court of India, in Sampurna Behra vs. Union of India and others, when the district legal authorities are conducting training sessions to the child welfare police officer of entire districts, the ASI rank officers are being nominated for attending the meetings. However, the regular SHOs, that is
SIs or circle inspectors of police who are unaware of these provisions or some other reasons, they are interfering with the state welfare police officials, and they are being SIs of police are even registering the affairs with their signatures, and custody reports are being filing before DGPs with their signatures, and furthermore they are filing final reports also in their name itself, in their designation itself. This practice should be stopped so that child welfare police officers who are aware of the JJ Act provisions would act independently and see the best interest of the child in all aspects. Next slide, sir. Next slide, sir. So next legal point is whether the offenders who are committed offense against children can be charged as per provisions of JJ Act apart from Indian Penal Code. Yes, law says in JJ Act 2015, Chapter 9 introduced with a view to charge the offenders under JJ Act apart from Indian Penal Code other special laws who are committed offences against the children. Section 74 to 85 of JJ Act specifically dealt with the different types of offences committed against children, such as disclosure of identity of children, cruelty against children, employment of children in begging, giving intoxicated liquor, narcotic drug to the child, using the child in such business, exploiting the child, employing sale and procurement of children for any other purpose, use of children in militant group, kidnapping or abduction of child, offences committed against disabled children. These aspects are covered in JJ Act. If the police officers who are dealing with the cases, offenders against the children can charge under these offences. Furthermore, Section 88 of JJ Act, when the offender charged with the offence under this Act, under any other law, for the offender is liable for greater punishment when compared to other offences. In reality check, what is happening is the investigating officers are registering cases against the offenders who committed the offences against children under Indian Penal Code, other special acts, but they are ignoring to register the cases under sections mentioned in Chapter 9 of JJ Act, which are more deterrent in nature. In this connection, awareness should be created among the SHOs so that we can give justice to the children who are harassed in the hands of offenders. Sir, next slide, sir. Next, whether the infrastructure and manpower is sufficient for better implementation of JJ Act 2015. To ensure the better implementation of JJ Act, the implementation body should be exclusive department with sufficient number of specialists and staff work in CPU, CWC, JGP, and SJPU. In my humble opinion, there should be separate wings of SJPU solely to deal with the cases of children in competing with law, and if required, the JJ board shall function in a week-long days to decide the cases filed against children, so that the accumulation of huge number of cases against children and its consequences due to long pendency of cases can be reduced. Next, sir. Next, sir. Sir, next slide. Okay. Thank you, madam. Thank you, one and all. Thanks for the presentation from District Legal Service Authority. Now we request the presentation from Child Welfare Committees. Good morning, respected DGP Garu and additional DGP Garu, and good morning to our Director, Dr. Kritika Shukla Madam, and Sarita Madam, stakeholders, participants, and supporting staff and technical staff. I am Manohar Raju, Chairman, Child Welfare Committee, Kurnool. I am making this presentation on behalf of all the CWCs in the state, Madam. In fact, we have found out certain gaps. These gaps have been arrived at after making a brainstorm exercise for the past 2-3 days. These points have come up after having a work experience of 32 months in CWCs. So,
I will first read out and immediately, quickly I will give the recommendations from our CWCs, madam. Awareness, first point is that awareness about functioning and powers of CWC among line departments and government departments. Number of even line departments, they are not aware of the functioning and responsibilities, powers of CWC. As a result of which, this coordination is not there because of lack of awareness. For example, in Kurnool, we have excellent coordination and rapport with the police department up to lockdown period. So up to that time, we used to get very good interaction, very good cases and interaction between CWC and police personnel. But after the lockdown, due to lack of awareness, certain children are being handed over to the parents. Only it is because of lack of awareness. So the solution for this is the monthly one-day training program to the SJPUs and regular government officials at DTC and the AP Human Resource Development at Bapatla, and recently recruited welfare secretaries also. We have given basic trainings, and that is worked out very nicely, and we are having very good interaction with those people. So this awareness must be there, madam. Also, for general public, extensive awareness camps are to be conducted so that the role of CWC will get disseminated. Number 2 point is that provision for MR homes, observation homes and homes for vocational courses for those children who are having less literacy. Because supposing from Kurnool, if we want to provide a shelter to any MR child, we have to send the child all the way to Ongole or Guntur, and monitoring the welfare and well-being of the child becomes very difficult for us. And also, after 18 years, what to do is a big question. So likewise, all the districts do not have observation homes. For example, Guntur doesn't have observation home, and at dead midnight, taking a child from Guntur to Vijayawada poses a problem. That's why there is an urgent need for establishing MR homes, observation homes and vocational homes at each and every district. Number 3, in JJ system, JJB and CWC are the main pillars. For that, supporting staff, child protection unit under JJ system, half of the staff are with women and child development, and half of the staff are with the juvenile department. This bifurcation is leading to administrative overlapping and administrative clashes among the functionaries also, because our last 32 months working experience has said. So even in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka situation also, I am given to understand that they are all under one umbrella. So it is highly desirable for them to bring under one umbrella, that is Juvenile Welfare Department, because JJB and CWC are working with the Juvenile Welfare Department. So under that context, it is desirable to bring them under one umbrella, that is Juvenile Welfare Department. And the next point is children rescued during regular time and Operation Muskan time, they are handed over to the parents and guardians just casually. For example, a child of 12 or 13 years rescued in a hotel, after handing over, the next day or after 2-3 days, when we go and see, again he is present in that hotel. So for that, a comprehensive approach is required, like a revenue, police, and labor department, CWC, all that. We should have a comprehensive system, and the child who has been rescued
he should be properly rehabilitated either in school or in any vocational center like that. So next point is monitoring and restoration. In fact, whenever a child is brought before a child welfare committee, a full background has to be submitted to the child welfare committee, because that background of the child becomes actually foundation for taking future course of action and the final disposal of the child and the integration or for adoption like that. Even for making out ICP, individual care plan also, it is required. So monitoring and restoration is a must for this. And next point is that provision of a trained psychologist to all the CWCs. Or else a panel of psychologists should be provided to all the CWCs, because majority of the children that are produced before CWC are deviant children. So naturally they are always in trauma. They need psychologist support. That is the reason why this point has come up for this one. Next point, every CWC must have proper building with the phone facilities and good infrastructure. Unlike earlier, CW sitting used to be weekly once or twice, but with the increase in volume of work, even 5 day sittings, even 6 day sittings, sometimes we have to sit even on holidays. For example, when we take Guntur, Krishna, like that, every day even 10, 20 cases also we experience. So that the time has changed. Now there is an urgent need for having, at present we are having a small room, that too like a dungeon without any proper infrastructure. Now there is urgent need for a separate CWC building with phone and other infrastructure facilities. And next point is that POCSO victim is required to be produced before CWC within 24 hours under section 19(6) of POCSO Act and under section 30 subclass 8 of JJ Act. Normally, police are sometimes getting delayed in production of this one, because this is going to have a very speaking effect for final disposal of the case. Next point is that adoptions of children are being done under JJ Act and HAMA, Hindu Adoption and Maintenance Act, and the district register also, this adoption are being registered. So this is giving rise to lot of confusion and overlapping. Even some PAPs, proposed adoptive parents also, they are asking us as to why this confusion and all. So this has to be addressed properly. Next thing, immediate release and victim compensation under GMS number 1 and GMS number 28. In fact, there is a committee in every district to review about these aspects, but we are given to understand that there is no review meetings are being conducted regularly. So this has to be done regularly. And quickly I may add some of the success stories by our CWCs. For example, in Visakhapatnam, due to the initiative by Vizag CWC, a big racket about children has been busted. Likewise, in Ongole also, in one CCA, there was a lot of abuse by one father that has been unearthed because of the initiative taken by the CWC in Ongole. Likewise, in Kadapa also, a child was abused in Tirupati because of the initiative taken by CWC that was unearthed. Another thing, our West Godavari CWC chairperson is having even international award for the services that she is rendering for special needs children. So these are the success stories. And also, whenever we conduct orientation programs or training, refresher training and all, first thing we are saying one thing. See, this CWC task is not a duty.
It's nothing but commitment. It's a social responsibility. Otherwise, if we think that it is a duty, we get disappointed because it is not commensurate in terms of honorarium or in terms of work, this thing and all. Because duty means time to time and fixed salary. But here it is not that. Here job satisfaction is most important. So whenever we impart any orientation, even training, orientation programs, awareness camps, there we are definitely pinpointing this one. So I am sure addressing and to these points which I have mentioned, I am sure with optimistic mind, we CWC chairpersons and members, we can definitely expect a child-friendly Andhra Pradesh in future. Thank you for patient hearing. Thank you and thank you. Thank you, Mr. Manohar Raju, sir, CWC chairperson. After your presentation, we request presentation from our police department, special juvenile police units. Good morning, madam. I'm Sam from Visakhapatnam CWC. I would like to add one point on CWC. Can I speak, ma'am? Please continue, Andy. Please continue. Someone CWC from Visakhapatnam, please continue if some issue is there. Thank you, ma'am. Ma'am, I would like to add only one point. Due to close. రాంబాబు గారు మాట్లాడండి. CWC Vizag, please proceed. Yes, ma'am, I'm speaking, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, due to close monitoring by CWC and from the authorities of WCD department, children homes run by trusts were converted as a residential schools and into hostels, madam, by charging nominal fee. So therefore, I mean, many children completely have gone out of the safety net of JJ Act, ma'am. And one more point is that owing to lack of police escort, many other state children were stuck at government children homes. So we would like to request the police authorities to, I mean, kindly consider these 2 points and do, strict, inspections and investigations to these type of trusts who are converted into hostels, and also kindly allot some police escort to, depute to transfer these children to the respective CWs of that particular state. Thank you, ma'am. మీకు అది స్టేట్ వైడ్ ఒక కన్సాలిడేటెడ్ లిస్ట్ ఇవ్వండి, మేము డీజీ గారి దృష్టిలో పెట్టి తప్పకుండా ఎస్కార్ట్ ఏర్పాటు చేస్తాము. స్టేట్ థ్యాంక్ యూ సార్. అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వెళ్ళాల్సిన ఎస్కార్ట్స్ కావాల్సిన ఎన్ని ఉన్నాయో మాకు ఒక లిస్ట్ ఇవ్వండి దయచేసి. మీరు సర్జీ గారికి ఇచ్చినా పర్వాలేదు, ఓకే ద్వారా మాకు ఇచ్చినా కూడా మేము డీజీ గారికి దృష్టిలో పెట్టి కన్సర్న్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీఎస్ కి డీజీ గారు డైరెక్షన్ ఇస్తారు. దే విల్ గివ్ ద ఎస్కార్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ నమస్తే సార్, ఫ్రమ్ ఈస్ట్ గోదావరి చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ చైర్పర్సన్. ఒక్క నిమిషం DGP సార్ మాట్లాడతారు ప్లీజ్. సార్ మేడం. I think maybe I'll respond towards the end when I give my closing remarks. Thank you, Amma. May please carry on, Amma. CWC Eluru. Two points I would like to bring to the notice of your notice also, sir. One is Rule 92, which is laid down under 2016 JJ rules, sir. దీంట్లో మనకి పర్టికులర్ గా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ మిస్సింగ్ చైల్డ్, సార్, ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ద పోలీస్, సార్. ఎప్పుడైతే వారు మిస్సింగ్ చైల్డ్ పట్టుకున్నారో దానికి ఒక కన్సాలిడేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్రొసీజర్ ని ఈ యాక్ట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది, సార్. అది మన పోలీస్ వారు అందరూ కూడా రూల్ 92 ని ఫాలో అయ్యి ఉన్నట్లయితే అది సేమ్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కూడా మనం కాపీ పంపించాలా, ఆ మిస్సింగ్ చైల్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి దీంట్లో చెప్పడం జరిగింది, సార్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ టు ఆల్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్స్ హూ వర్ ప్రెసెంట్ హియర్, సార్. దిస్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ నోటీస్, సార్. And the second one is Form 42 and Rule 69 Clause D of 4 of rules, sir. It is overnight protective stay.
ఎవరైనా హెచ్జేపీ గానీ ఎవరైనా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ గానీ ఒక పిల్లవాడిని గానీ పిల్లని గానీ రెస్క్యూ చేసినప్పుడు ఐదర్ సిఎన్సిపి ఆర్ సిసిఎల్ ఇద్దరిని కూడా రెస్క్యూ చేసినప్పుడు వారికి ఓవర్ నైట్ గా ప్రొటెక్టివ్ కస్టడీ కావాలి, స్టే కావాలి అంటే మా ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి నేను చాలా ఫోన్ కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడము, వాళ్ళు పోలీస్ వారు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు సార్ కోవిడ్ టైంలో కూడా. అందువల్ల ఈ ఫామ్ 42 ఒకటి వారు రెడీగా పెట్టుకొని వాళ్ళు కనుక సిడబ్ల్యూసీలకు కానీ జేజేబీ కానీ ఎక్కడ కన్సర్న్ అయితే వారికి వీరి పిటిషన్ ఈ ఫామ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నట్లయితే దే విల్ గెట్ ఓవర్ నైట్ ప్రొటెక్టివ్ స్టే సార్. అది మనకి టైము ల్యాబ్స్ అవ్వదు. తర్వాత పిల్లవాడిని ఒక సెక్యూర్డ్ ప్లేస్ లో మన దగ్గరికి పెట్టుకోకుండా పెట్టుకున్నటువంటి వారం కూడా అవుతామని చెప్పి ఫామ్ 42ని ఈ రోజున మీ ద్వారా తెలియపరచడం జరుగుతూ ఉన్నది సార్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంక్లూడ్ సార్. కేరళ సదరన్ రీజనల్ మీట్ కి నేను అటెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ సీఎం గారు ఆయన స్వయంగా చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ స్టేషన్ ని ఓపెన్ చేయడము, వాళ్ళు కావాలని చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది సార్. కావాలన్న ప్రాజెక్ట్ ఏమంటే ఎక్కడైనా సిసిఎల్ గానీ ఇటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క ఫ్యామిలీస్ కి దగ్గరగా వెళ్లి పోలీస్ వారు గాని లేకపోతే ఏ యూనిట్లు అయితే చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీగా చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు అందరూ కూడా వెళ్లి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ తో మానిటర్ అయ్యి వాళ్ళకి ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉందా, వారు ఏమైనా సైకలాజికల్ డిఫెక్ట్ తో ఫ్యామిలీస్ సఫర్ అవుతా ఉన్నారా, కోర్ట్ డిస్ప్యూట్ లో ఉన్నారా, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆల్ టుగెదర్ వర్క్ లాగా చేయడం జరిగింది సార్. దట్ కావల్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్ ఇన్ కేరళ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఇది అన్ని చోట్ల కూడా వాళ్ళు చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ స్టేషన్ ని చేయడం కూడా జరిగింది సార్. నేను ఈ ఫొటోస్ అన్ని కూడా సరిత మేడం గారికి వాట్సాప్ ద్వారా గానీ మెయిల్ ద్వారా కూడా నేను పంపిస్తాను సార్. యూ ప్లీజ్ బ్రింగ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అవర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సార్. ఈ మూడింటిని మనం చూసుకున్నట్లయితే కోఆర్డినేషన్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది సార్. దిస్ 3 points I would like to bring to your notice sir. Thank you so much. Thanks Amma. Padmavati ma'am. Yes, Thank yes, you. yes. The issues which you have flagged have been taken note of, ma'am. Thank you so much for flagging those issues. Now, may I request the presentation from our police department, Special Juvenile Police Unit, Shri Gangadaram Garu from Guntur Urban District. Please proceed. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నిన్న హోమోజీనియస్ గ్రూప్లో సార్ మన ఆఫీసర్స్ అంతా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సార్. అందులో కొన్ని పాయింట్స్ రైజ్ చేయడం జరిగింది సార్. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ దెర్ ఇస్ ఏ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఆఫ్ రోల్ సార్. అందరి ఆఫీసర్స్లో కూడా కొంత జేజే యాక్ట్ మీద పట్టు తక్కువగా ఉంది సార్ కంపారిటివ్లీ విత్ అదర్ యాక్ట్స్. మనకు ఎన్డీపీఎస్లో ఎలా గ్రిప్ తక్కువ ఉంటుందో అలాగే జేజే యాక్ట్ మీద కూడా కొంత గ్రిప్ తక్కువ ఉంది సార్. There is a need of awareness and training programs to the field level executive officers, sir. రెండో పాయింట్ సార్, ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ కన్వర్జెన్స్ బిట్వీన్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ సార్. సిడబ్ల్యూసీ అయితేమి, డిపిఓ అయితేమి, సిపిడిఓ అయితేమి, వీళ్ళందరి మధ్యలో కొంత డిస్ట్రిక్ట్ యూనిట్స్లో కోఆర్డినేషన్ తక్కువ కనిపిస్తుంది సార్. అలాగే ప్రామినెన్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హెచ్జేపియూస్ అండ్ సిడబ్ల్యూపిఓస్ ఆర్ నాట్ నోన్ టు ఆల్ సార్. అలాగే సార్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ నీడెడ్ ఇన్ పిఎస్ లెవెల్ ఆర్ సబ్ డివిజన్ లెవెల్ సార్ టు అటెండ్ ఇమీడియట్ నీడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ వెన్ వీ రెస్క్యూడ్ సార్. పిల్లల్ని పట్టుకున్నప్పుడు సిడబ్ల్యూసీ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ ప్రొసీడింగ్స్ తీసుకొని హోమ్లో ప్రొడ్యూస్ చేసే వరకు సార్ కావాల్సినటువంటి బేసిక్ నీడ్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో కానీ మనకి ఎక్కడ కానీ మన వైపు నుంచి ఎక్కడా లేవు సార్. అది కొంచెం అవసరం ఉంది సార్ దీంట్లో. అలాగే సార్ మనకు చిల్డ్రన్స్ని రెస్క్యూ చేసినప్పుడు సార్ వాళ్ళని పెట్టడానికి గవర్నమెంట్ హోమ్స్ బాయ్స్కి ఏమో ఏలూరులో ఉంది సార్, గర్ల్స్కి ఏమో ఒకటి తిరుపతిలోనూ ఒకటి వైజాగ్లోనే ఉంది సార్. ఈ దూరం ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అక్కడ తీసుకుపోవడం తీసుకురావడంలో కొంత ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారు సార్ మన వాళ్ళు. అలాగే అందుకని ఎవరి డిస్ట్రిక్ట్లోనూ గవర్నమెంట్ హోమ్స్ అవసరం ఉంది సార్. దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ establishment of children home at each district as per the Juvenile Justice Act and also open shelter having facility for children in need of residential support sir on short term basis with the objective of protecting them from abuse or weaning them or keeping them away from a life on the streets sir. Sir, need for a special home sir, there is a no separate rescue homes for victims of POCSO Act sir. AHTU members are opened at
సార్ ఈ ఆర్ఫన్స్ ని మనం సెక్యూర్ చేసుకున్నప్పుడు తీసుకొని పోయి ఎక్కడైతే చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా ఉన్నటువంటి హోమ్స్ రెండిట్లో ఇద్దరిని మిక్స్ చేస్తున్నాం సార్ అక్కడ. దానివల్ల మైండ్ సెట్ ఆఫ్ కానీ లేదా ఆర్ఫన్స్ కానీ సపరేట్ హోమ్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక ఒపీనియన్ వచ్చింది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, గుంటూరులో శిశు గృహాన్ని ఉంది సార్ గర్ల్స్ కి. మేము ఆపరేషన్ ముస్కాన్ లో బిందు అనేటువంటి అమ్మాయిని రెస్క్యూ చేసినప్పుడు ఆ పాపను ఎక్కడ పెట్టాలనేటువంటిది అది బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ మెయింటెనెన్స్ లేకపోవడం, క్లోజ్ ఉండడం తోటి 10 బెడ్స్ ఉన్నాయి సార్. అక్కడ ఆల్రెడీ 10 మంది ఉన్నారు. ఈ పాపను పెట్టలేక మేము ప్రైవేట్ హార్వెస్ట్ ఇండియా అని ఒక ఎన్జిఓ హోమ్ ని సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ పెట్టడం జరిగింది సార్. సో డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి శిశు గృహాస్ స్ట్రెంథన్ చేసి అక్కడ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కూడా తక్కువగా ఉందని మనకు తెలుస్తుంది సార్. అది కూడా కొంచెం స్ట్రెంథన్ చేయాల్సి ఉంది సార్. అలాగే మీటింగ్స్ సార్, రెగ్యులర్ మీటింగ్స్ జరగడం లేదు సార్. టు బి ఫ్రాంక్, మనం కూడా కండక్ట్ చేయడంలో కొంత ల్యాబ్స్ ఉంది సార్. రెగ్యులర్ గా ఈ జూనల్ జస్టిస్ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఉన్నటువంటి లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి మీటింగ్స్ రెగ్యులర్ గా కండక్ట్ కావడం లేదు సార్. అలాగే సార్, ఇన్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ లో సార్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు మన ఆఫీసర్స్ పోతున్నారు సార్, మ్యారేజెస్ వరకు ఆపుతున్నారు. కానీ దాని మీద ఎటువంటి కేసు రిజిస్టర్ చేయకపోవడంతో తర్వాత అది సబ్సైడ్ అయినాక మళ్ళీ పెళ్లిళ్ళు చేసేస్తున్నారు సార్. అందుకని మన ఆఫీసర్స్ కొంతమంది అభిప్రాయపడింది ఏంటంటే సార్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఎవరైతే ఫిక్స్ చేసుకుంటారో అమ్మాయి తరపున కానీ అబ్బాయి తరపున కానీ వాళ్ళకి అగెనిస్ట్ గా కేసెస్ రిజిస్టర్ చేస్తే కొంత స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం వచ్చింది సార్. అలాగే సార్, ఈ మనం పిల్లల్ని రెస్క్యూ చేసి హోమ్స్ లో పెట్టినప్పుడు అక్కడ పిల్లలు అలోన్ గాను డిస్టర్బ్డ్ గాను ఉండడం జరుగుతుంది సార్. దాంతో మా ఒక సైకాట్రిస్ట్ కానీ లేకపోతే డాక్టర్ కానీ ఎవరి 15 days ఆర్ 1 month వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ అయ్యి రెగ్యులర్ మెడికల్ చెకప్ పెడితే కూడా బాగుంటుంది అనేది మన ఆఫీసర్స్ లో వచ్చినటువంటి అభిప్రాయం సార్. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే గంగాధర్ గారు, మీరు చెప్పింది ప్రతి జిల్లాలో ఒక గవర్నమెంట్ హోమ్ ఉండాలి, లేకపోతే ఇబ్బంది పడుతుంది అనే దాని మీద ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ గారు రెస్పాండ్ అవుతారు లాస్ట్ లో. మేడ్ ఎ గుడ్ పాయింట్. Thank you for the presentation, Additional SP Guntur Urban sir. All the issues which you have flagged are noted down. We request the presentation from Juvenile Welfare Department on behalf of DCPOs as well as DPOs. Good morning, ma'am. Good morning, Honorable DGP sir, Honorable our Principal Secretary ma'am, Honorable DGP garu, our Director garu, SP garu. Madam, slide please. Can I start, madam? Yes, sir, please continue. Yeah. Ramohan sir, please continue. Yes, madam. As already pointed out by many speakers, there has been a delay in submission of final reports, that is charge sheets by the police, because a delay vallana various పిల్లలకి నష్టాలు జరగవచ్చు. పర్టికులర్ గా మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు, చూసుకో. రామోహన్ సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. రామోహన్ సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకున్నా మేడం. బికాస్ ఆఫ్ ఫైనల్ రిపోర్ట్స్ డిలే అవ్వడం వల్ల ఈ చిల్డ్రన్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఫౌండ్ టు బి ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా ఆఫ్టర్ దే కంప్లీట్ ది 21 years of age, because they cannot be sent to the jail, they are being sent to the special homes and observation homes, madam, because the JJ system is not provided with infrastructure for the adults, and we are also not trained to deal with such kind of adults. We are facing many challenges. So the charge sheet may be filed within the time frame, madam. Next, strengthening of juvenile justice system. So as of now, only one officer is there designated as CWPO, and as discussed yesterday, Mahila Samrakshana Karyadarshulu మన దగ్గర ఉన్నారు మేడం. వాళ్ళని కూడా ఈ సిస్టమ్ కి అటాచ్ చేస్తే the system will be strengthened.
ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సిడబ్ల్యూపిఓ గా ఎవరినైతే డిజిగ్నేట్ చేస్తారో దే మే బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండ్ పోస్టెడ్ విదిన్ ది ఎస్జేపీయూస్ మేడం. అలాగే వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా ట్రైనింగ్స్, మంత్లీ ట్రైనింగ్ కూడా వారికి బాగుంటుంది. అలాగే రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్, ఈ మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ ని, రెస్క్యూ చిల్డ్రన్ ని వాళ్ళని సిడబ్ల్యూసి ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళని రెస్టోర్ చేయాలి. డ్యూరింగ్ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ వర్ డైరెక్ట్లీ రెస్టోర్డ్ టు ద పోలీస్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతమంది పిల్లలు మళ్ళీ అగైన్ దే విల్ బి బ్యాక్ ఆన్ ద రోడ్స్, ఆన్ ద ఫ్యాక్టరీస్. సిడబ్ల్యూసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే కనుక సిడబ్ల్యూసి విల్ ప్రాసెస్ the cases by taking various factors into consideration, madam. Next slide, please. So, free legal aid, as pointed out by our Honorable District Legal Services Authority Secretary, because the police is the first person to apprehend the child, to contact the child. So, the police can enlighten the parents and the child about the free legal facility. అలాగే వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కూడా దే హావ్ టు సబ్మిట్ ఎ రిపోర్ట్. సో ఈ విషయం తెలియకపోవడం వల్ల చాలా మంది పూర్ పేరెంట్స్ దే ఆర్ ఎంగేజింగ్ ప్రైవేట్ లాయర్స్ బై పేయింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్స్. ఇదేమవుతుందంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ గా ఇదవుతూ మళ్ళీ వాళ్ళు మళ్ళీ కోలుకోలేని విధంగా ఇబ్బంది అవుతుంది. దీనికోసం ఎస్జేపీయూస్ ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమిటంటే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లోనూ ఈ ప్యానల్ లాయర్లు నేమ్స్ ని కనుక డిస్ప్లే చేయగలిగితే, along with child welfare committee members boards ను, juvenile justice boards members names, అట్లాగే ఈ ప్యానల్ లాయర్స్ ని కూడా డిస్ప్లే చేయగలిగితే కూడా వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళకి ఒక అండర్స్టాండ్ అవుతారు. దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఎంగేజ్ ది గవర్నమెంట్ లాయర్స్ మేడం. దే కెన్ యూటిలైజ్ ది గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ మేడం. అలాగే అదర్ ఇష్యూస్ లో ఈ పిల్లల్ని అడాప్టబుల్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అడాప్షన్ ఇవ్వడానికి, కేరింగ్స్ లో పెట్టడానికి చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఒక డిక్లరేషన్ ఇస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ లీగల్లీ ఫ్రీ ఫర్ అడాప్షన్ యాజ్ పర్ రెగ్యులేషన్ 610. సో దీని ప్రకారం వాళ్ళు వేరియస్ రిపోర్ట్స్ తెప్పించుకుంటారు. వన్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్స్ ఈజ్ నాన్ ట్రేసబుల్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్, ఫ్రమ్ పోలీస్, నాన్ ట్రేసబుల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ బయాలజికల్ పేరెంట్స్ ఆర్ లీగల్ గార్డియన్స్. ఇది విదిన్ 4 or 2 months లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. That has to be ensured, madam. అట్లాగే ట్రాక్ ది మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ పోర్టల్ అనేది ఒక మనం ఆల్రెడీ ఉంది. దట్ హ్యాస్ టు బి ప్రాపర్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. అలాగే సబ్మిషన్ ఆఫ్ సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపోర్ట్, అంటే వి ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ సోషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ టు బి సబ్మిటెడ్ బై ద పోలీస్, బట్ దేర్ ఇస్ ఎ రిపోర్ట్, సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపోర్ట్, విచ్ ఈస్ టు బి సబ్మిటెడ్ బై ద పోలీస్ టు అప్రిహెండ్ ద చైల్డ్ ఇన్ Form 1. అలాగే ensuring that the child is produced before the Juvenile Justice Board within 24 hours. When a police who is not in SJPU apprehends a child, the child has to be immediately shifted to the SJPU, and SJPU in turn has to produce the child to the Juvenile Justice Board. This process has to be completed within 24 hours. Alage only trained officers that SJPU, CWPOs are to be can to deal with the children. Providing escort by the SJPUs to the child welfare committees and child care institutions. Whenever if any child is to be transferred to his native place or from district to district, escort is a burning issue, madam. SJPU can note of this point and can provide the escort. And as pointed out our dignitaries, district child protection units are divided into 2 departments. They are functioning in 2 departments. They can be, they'll function under single entity of the nodal department. So because all the dignitaries have our chapter, Juvenile Justice Act, very noble act, and which has been backed by the Honorable Supreme Court. ఏ అదర్ యాక్ట్ కూడా ఇట్లాంటి సౌలభ్యం లేదు మేడం. దిస్ హెస్ బీన్ బ్యాక్డ్ బై ది ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్, ఆనరబుల్ జడ్జెస్, ఆనరబుల్ హైకోర్ట్, అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్. కాబట్టి ఇలాంటి వినూత్నమైనటువంటి ఇట్లాంటి ఇన్నోవేటివ్ సబ్జెక్ట్ ని చేయాలంటే చాలా డిపార్ట్మెంట్ కానీ సిస్టమ్ ని కానీ స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దే ఆర్ టు బి కెప్ట్ అండర్ సింగిల్ ఎంటిటీ లైక్ ఇన్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ ఆఫ్ country. అలాగే చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ మ్యాన్ పవర్.
వారికి సఫిషియెంట్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఇస్తే బాగుంటుంది. తర్వాత దిస్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, వేరియస్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్, పోలీస్, ఉమెన్ డెవలప్మెంట్, చైల్డ్ లేబర్, అలాగే. కాబట్టి అన్ని లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్, ఇన్ బ్రింగింగ్ అప్ ది చైల్డ్. అట్లాగే హోమ్స్ ఫర్ మెంటలీ రిటార్డెడ్ అండ్ డ్రగ్ డి అడిక్షన్ సెంటర్స్ కూడా అట్లీస్ట్ నాట్ ఇన్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్, అట్లీస్ట్ ఇన్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అయినా కానీ ఉంటే బాగుంటుంది. అలాగే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ మేడం, అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ కానీ, స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ చిల్డ్రన్ కానీ, వాళ్ళు ఐడెంటిఫైడ్ బై ది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, సర్వశిక్ష అభియాన్, వారిని కనుక డీటెయిల్స్ కనుక మన జేజే సిస్టమ్ తో షేర్ చేసుకోగలిగితే ఫర్దర్ గా వాళ్ళని ఏ విధంగా మళ్ళీ మనం రెస్టోర్ చేయగలము, రిహాబిలిటేట్ చేయగలము అనే దాని మీద మనం ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ కాల్స్ రిసీవ్డ్ బై ది చైల్డ్ లైన్ 1098 కానీ, అలాగే పోలీస్ 100 కి వచ్చిన కాల్స్ అన్ని కూడా మన జేజే సిస్టమ్ తో షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అలాగే తర్వాత అడాప్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో అండర్టేకన్ బై రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్, విచ్ మే నాట్ బి ప్రాపర్ బికాస్ మనకు జేజే సిస్టమ్ ద్వారా ఎనీ పర్సన్, ఎనీ రిలీజియన్ పర్సన్, ఎనీ వన్ కెన్ అడాప్ట్ ఎ చైల్డ్. అలా చేయడం వల్ల మన ఒక కారా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ సిస్టమ్ వల్ల దేర్ మే బి ఇల్లీగల్ అడాప్షన్స్, ఇల్లీగల్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ లో వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వాళ్ళు దాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ పిల్లవాడికి లెజిటిమేట్ గా ఉండాల్సినటువంటి రైట్స్ అవి పిల్లవాడు కోల్పోతాడు మేడం. దిస్ ఈజ్ మై ప్రెజెంటేషన్. Finally, I would like to give a clarity to the additional SP Guntur garu that sir, we have children homes for girls and boys in every district, if not by the government run homes, and we have the NGO run institutions registered under JJAC. They are as good as government homes, they are as good as any other home, sir. Any child is found to be in need of care and protection can be admitted in those registered child care institutions, sir. అలాగే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ లో 3 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఫర్ గర్ల్స్ కోసమే. అలాగే యాజ్ యూ పాయింటెడ్ అవుట్, చిల్డ్రన్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా, దే ఆర్ కెప్ట్ సెపరేట్లీ సార్. వాళ్ళందరినీ కూడా కలిపి ఎక్కడ పెట్టట్లేదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you, sir, for your presentation. Many of the issues have been flagged. Ninna discuss chesina danto paatu adananga kuda konni issues flag ayinayi. Thank you so much. Now we request the presentation from Juvenile Welfare Department, please. This is the Juvenile Welfare Department presentation, madam. Yeah. Sorry, sir. Yeah. Now we request the presentation from child care institutions and NGOs, please. Respected DGP, sir. Respected ADG, CAD, sir, respected DG Railways, sir, respected Director Madam, Women and Child Welfare, respected judges, DLSA secretaries, JJBs, police officers, DCPOs, DPOs, GWCs, NGOs and CCS. A very warm good morning to you all. I am Francis Thambi, representing NGOs and CCS group. Sir, మేము నిన్న ADG sir ఆధ్వర్యంలో అలాగే సరిత మేడం గారి ఫెసిలిటేషన్ లో వాసవి మహిళా మండలి, బచ్మన్ బచావ్ ఆందోళన్, ఏపీ ప్రోచైల్డ్ గ్రూప్, డాన్ బస్కో, చైల్డ్ లైన్, CJWS, రెడ్ గ్రూప్, ఇలా చాలా మంది కొలీగ్ ఎన్జిఓస్ అందరం కూడా హోమోజీనియస్ గ్రూప్ లో డిస్కస్ చేసుకుని కలెక్ట్ చేసి ఫిల్టర్ చేసినటువంటి రికమెండేషన్స్ మీ ముందు తమ ముందు ఉంచుకోబోతున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మేడం, ఐఎమ్ ఆడిబుల్? You are audible, sir. Francis, please continue చేయండి, please. Thank you, madam. Firstly, a quarterly district level convergence meeting with the key stakeholders of juvenile justice system is necessary to comprehend the effective implementation of JJ Act. So this will help us to identify gaps. Every 3 months, if we sit together, all the key stakeholders come and sit together, we can find the gaps and chart out some solutions there itself, and in the same way we can implement the same. Today morning we heard that we are all here for the commitment and betterment of the children set by Honorable High Court Chief Justice Sri Maheshwari ji. Alage every person is associated with the JJ Act should implement the JJ Act set by Justice K. Vijayalakshmi madam. ఈ 2 కాల్స్ మేము చాలా క్యూగా తీసుకుంటున్నాము కాబట్టి సార్ ఈ రికమెండేషన్స్ ఆ నేపథ్యంలోనే మేము ముందు పెడుతున్నాము.
ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ మాకు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కన్వర్జెన్స్ మీటింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉంటే అది సత్వరమే బాలల సమస్యలు మేము నిర్మూలించగలుగుతాము. అలాగే ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జేజేఎఫ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. సెకండ్ పాయింట్, foster care families need to be identified and promote foster care to reduce the children resorting in CCS. One of the important fundamental principle is last resort is CCI. Sir, alternative care is very important. Children will learn culture if they live in family atmosphere. Unfortunately, in Andhra Pradesh, foster care is on very backbench. So foster care need to be promoted. కానీ కొన్ని ఎన్జిఓస్, ఐ నీడ్ టు అక్నాలెడ్జ్, కొన్ని ఎన్జిఓస్ మాత్రం గ్రూప్ ఫాస్టర్ కేర్ వాళ్ళు సొంతంగా చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడ బాల్భవన్, నవజీవన్ బాల్భవన్, అలాగే SOS విలేజెస్. సో సిమిలర్లీ ఐ రిక్వెస్ట్ ద గవర్నమెంట్ టు ప్రమోట్ ద ఫాస్టర్ కేర్. Thirdly, identity certificates of children such as Aadhaar cards should not be mandatory during the joining of children into the CCIs. సార్, మిస్సింగ్ చైల్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆధార్ కార్డు ఏదో తీసుకొని జేబులో పెట్టుకొని వెళ్ళరు. కాబట్టి అలాంటి గైడ్ లైన్స్ మనం పెట్టుకోకుండా ఖచ్చితంగా ఐ థింక్ వి ద స్టేక్ హోల్డర్స్ నీడ్ టు సపోర్ట్ ద చైల్డ్ టు యాక్సెస్ దోస్ సర్టిఫికేట్స్ ఎక్సెట్రా. ఫస్ట్ వి నీడ్ టు రిహాబిలిటేట్, దెన్ స్లోలీ వి నీడ్ టు యాక్సెస్ దేర్ నీడ్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్, sponsorship should be extended in category of beneficiaries and allocation of budget to be increased. ప్రస్తుతం ఉన్న బడ్జెట్ చాలా లోగా ఉందని ఎన్జిఓస్ అండ్ సిసిఎస్ రికమెండ్ చేస్తున్నారు. బెనిఫిషియరీస్ కూడా నెంబర్స్ కూడా చాలా లోగా ఉన్నాయని ఫీల్ అవుతున్నాము. ఖచ్చితంగా మనం అందరం కలిసి, గవర్నమెంట్ అలాగే ఎన్జిఓస్ కలిసి దీన్ని ఈ పాయింట్ ని అప్హోల్డ్ చేయాలి. కాబట్టి కమ్యూనిటీ లెవెల్లో కూడా మేము చాలా చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ విలేజెస్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాము. అక్కడ కూడా చాలా మంది పిల్లలు వల్నరబిలిటీ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు. అలాంటి పిల్లలను కూడా బెనిఫిషియరీస్ గా సెలెక్ట్ చేసి స్పాన్సర్షిప్ వాళ్ళకి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ అండర్ సిఎన్సిపి కేటగిరీ. నెక్స్ట్ పాయింట్, allocate budget for section 46, which is aftercare support to children who are leaving CCIs. However, we support child with all needs when he is leaving the CCI. It is ultimate mandate that the child should be safely reintegrated into the society. That is ultimate objective of the JJ Act. But very unfortunately, sir, I don't want to mention the name, but very recent experience of mine is, oka pillavaadu 18.5 years, he was on roads and begging, but 18-year work I saw him in one of the CCI. So here what is the point is, ee child ni, prati child ni after care child ki ఖచ్చితమైనటువంటి పాకెట్ బడ్జెట్ అవసరం. వాళ్ళకి స్కిల్స్ నేర్పించడమే కాదు, అలాగే టాలెంట్స్ నేర్పించడమే కాదు, లేకపోతే వాళ్ళ కెపాసిటీస్ పెంచడమే కాదు. వి ఆల్సో నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ సమ్ స్మాల్ పాకెట్ బడ్జెట్ ఫర్ దోస్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్, committees should strictly follow the evidence criteria prescribed under section 94, and all the reports made to the committee should be strictly treated confidential. Privacy and confidentiality and fresh start are one of the few of the fundamental principles of JJ Act. We need to really uphold this. So I request privacy and confidentiality need to be strictly followed. Police department need to establish child friendly corners or child friendly police stations. Sir, DGP sir, honorable DGP sir ఆధ్వర్యంలో బాలమిత్ర పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్ని కూడా విజయవాడలో జరిగినప్పుడు చాలా అద్భుతంగా జరిగినాయి సార్. అలాగే వి సిన్సియర్లీ రిక్వెస్ట్ యూ సార్, ఇదే కాన్సెప్ట్ ని, ఈ నోబెల్ కాన్సెప్ట్ ని స్టేట్ మొత్తం ఎక్స్టెండ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. దీస్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ కార్నర్స్ విల్ రియల్లీ ప్రమోట్ conducive and child-friendly environment in all the police stations. This helps the child to access exactly their child rights. The counselor should be trained on a regular basis. Counseling is one of the core strategy to really help the child to get settled faster. But unfortunately, I am not accusing any point against counselors, but they need regular training, very professional training, sir. An action plan to be drafted and adopted on rehabilitation needs and repatriation of children. ఈ పునరావాసం అవసరాల కోసం, అలాగే రిపాట్రియేషన్, ఇందాక చాలా మంది ప్రసంగించినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా ఇదే ఒపీనియన్కి వచ్చారు. ఫాలో అప్ యాక్షన్ ప్లాన్, అలాగే హైకోర్టు జస్టిస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా వారు కూడా చెప్పారు ఫాలో అప్ యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలని. కాబట్టి వీఆర్ ఆల్సో రికమెండింగ్ an action plan to be drafted and adopted on a speedy basis. DCPO should function under one wing and under DCPO, District Child Protection Officer. Presently, the team are functioning as two, and if they come together as one umbrella, collective efforts really will contribute to effective implementation of JJ Act. Vacancies should be filled on time in all JJ related bodies. Next slide. Sir, next slide.
De-addiction centers to be established with a professional psychiatrist. A separate home should be established for children in the age group of 13 to 18 years. Individual care plan should be developed for every child. Sir, here we need to discuss a lot. Individual care plans are severely missing because of many issues. Plan can resolve many issues. Each child has different and diverse background. So every child needs his or her own child care plan. As already High Court Justice suggested, individual care plan need to be taken as a priority right now. Village child protection committees should timely be updated with trainings on child protections. Sir, so many village child protection committees are very functional under the facilitation of district child protection officers. I am very happy to say that, and also women and child welfare is greatly contributing towards that. These village child protection committees also, we are also working. Village child protection committees are contributing towards prevention of issues against children. So, but the lacking is that they don't have the small budget, they don't have sufficient training, they don't have minimum support. So these points needed to be taken care. Next slide, please. CWC members should be trained on their jurisdiction and their legal procedures. One member from legal background should be placed with CWC. Appointment of counselors in schools is very much necessary. Dedicate one police station for children at district level exclusively. Sir, ee point endukante Disha police station same maadhiriga aithe vachinaka chaala variki crime taggipoyindi, alage chaala variki immediate ga fast track na girl children gaani mahilalaku gaani న్యాయం జరుగుతుందో NGOs అందరూ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఒక మీ దగ్గరికి ఒక విన్నపం పెట్టాలని, డెడికేట్ వన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్ రైట్స్, సో దట్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, ఇమీడియట్ గా చిల్డ్రన్ కి హెల్ప్ అవుతుందని అభిప్రాయం. Compensation should be given to children on speedy process. In one of the case, one offence of POCSO happened in Eluru in 2016. Until today, after 4 years also, the child did not receive any compensation. This is very unfortunate, but still we collectively need to work it out. Now the child got allocation, I think so. So if the children get a speedy compensation benefits, they can withstand and fight for justice. This is only the core idea behind that. Special JJ budget should be allocated by the state. Child welfare committee should extend their wings at least to revenue divisional level. There are revenue divisions, so the sittings also may happen in revenue division level. Sir, already I told you, Balamitra is a noble concept which is promoted under your leadership. We really admire it. So we sincerely request you to promote to entire state. CAB, Children Advisory Board or DCPC meeting should be held every 3 months, which will help to resolve the issues. Next slide, please. Sir, next slide. Budget allocation should be clarified and declared with which department it resorts. Sir, ఇది ఎప్పుడైతే ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కి వచ్చిందో, లేకపోతే ఇంకా వేరే అవసరాలు సిడబ్ల్యూసీలకు కానీ డిసిపిలకు కానీ వచ్చినప్పుడు బడ్జెట్ ఎక్కడ ఉంది అనేది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ కాదు అక్కడ, అక్కడ కాదు ఇక్కడ అనేది చాలా మంది హోమోజీనియస్ గ్రూప్ లో డిస్కస్ చేశారు. సో డిపార్ట్మెంట్ మే డిక్లేర్ ద బడ్జెట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రెసైడింగ్, హౌ టు యాక్సెస్ దట్ లైక్ దట్. Human resources are insufficient and more recruitment should be made to assist JJ bodies. JJ bodies అంటే CWCs, Juvenile Justice Board, such as SJPU like that. For example, DCP unit లో 11 staff ఉంటే 1100 villages ఒక district ఉంటుంది. They cannot really make a tour to entire district to really check the child rights violations. The contributions of the CCA in quality and quantity must be taken into consideration for the growth of the child. CWC should correctly deal with the child labor rescue cases. After sufficient inquiry only, sir, the CWCs need to hand over the child to the parents. Minimum standards of care must be categorized according to the type of the home. Home management committee may be headed by the secretary or president of respective CCI. The DCPO may recommend resolving grievances raised by the children of such CCIs. Proper monitoring of registration to be in place. Yes, SOP needed to be designed, sir. Really monitoring is very wonderfully done, but still proper monitoring SOP need to be in place.
periodic joint inspections are to be done. There must be standardized procedures for the inspection committees. Right now there are no model procedures or some standardized procedures, sir. A module of SOP need to be collectively developed, which is also aware by CCA, so that the CCA will be aware how the inspection will be conducted, and also the inspection committee is aware how to conduct an inspection. There should be a procedure for declaring a fit person. Presently, I don't know much about this, but still, we are requesting you, sir, a particular procedure is necessary to declare a fit person. Keep web-based child tracking mechanism on placement of children and also hard copies. ఇది సార్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసే ఫార్మ్స్ కూడా ఆన్లైన్ లో అందుబాటులో ఉంటే బాగుంటుంది, సో దట్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ NGOs అండ్ CCAs టు ఇమీడియట్లీ అప్రోచ్ దమ్ అండ్ డూ ద ఫాస్ట్ సపోర్ట్ టు ద చిల్డ్రన్. గృహహింస కేసుల్లో in domestic violence cases, when approached to CWC, mother should get child custody on speedy basis. గృహహింస కేసుల్లో ఎప్పుడైతే మదర్ చైల్డ్ నాకు కావాలి అని కోరుకుంటున్నప్పుడు చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఇమీడియట్ గా దాని మీద స్పందించే విధంగా చూడాలని NGOs కోరుకుంటారు. ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజమ్స్ టు బి డెవలప్డ్ ఇన్ ద సేఫ్టీ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ చైల్డ్. టైమ్ లైన్ ఆఫ్ 5 days it is fixed. Particularly now there is no timeline, sir. So we are expecting a fast track and 5 days timeline we are requesting. When women face domestic violence and come to parental home, which is in another city, appudu CWC వాళ్ళు ఆమె ఆధార్ కార్డు చూపించినప్పుడు నీది వేరే జిల్లా కాబట్టి మేము చేయలేము అన్నట్టుగా చెప్పారని NGOs రికమెండ్ చేశారు. ఇది రీవిక్టిమైజేషన్ కింద వస్తుందని భావిస్తున్నాం. When children in crisis family approach NGO, CWC is asking for a proof of the disputed family. Getting those documents is very difficult for an NGO. I think this is the last slide, sir. In the COVID health pandemic, JJBs are visiting NGO managed children homes. COVID policy to be kept in place, not to have physical inspections, keeping in view mode of transmission of corona. This is our humble request from NGO side. Child shall be placed in an institutional care as a step of last resort after making reasonable inquiry. However, the child and his conditions must be kept in the discretion of CWC. They should keep in the mind and then only need to decide. With our experience, the child needs accompaniment till the family is ready to rear the child with a quality family life. Thank you very much, sir. Dhanyawad, sir. Thank you, sir. Francis Thambi, sir. It is a good presentation. Respected DGP, sir. Sir, now the presentations from all the homogeneous groups have been completed, sir. That is JJB, District Legal Service Authority, CWC, Police, JWD, Juvenile Welfare Department, CCIs and NGOs, sir. Now with sir's permission, sir, we will start with the presentation of heterogeneous groups at zonal level, sir. The zonal levels are Vizag, Elur, Guntur, Kurnool and Anantapur zone, sir. The initiative of our ADG CID, sir, is that at zonal level, if we take up the issues, these issues can be flagged, can be consolidated and they can be circulated to the our police units, our police officers at zonal level so that they can sort it out, sir. With your permission, sir, we'll start with heterogeneous presentation from Vizag unit, sir, which covers Visakhapatnam city, rural, Vijayanagaram and Srikakulam districts, sir. Thank you, sir. Yeah, Visakhapatnam zone, please proceed. Chittibabu garu, please proceed, sir. Thank you. Good morning, sir. Given the good opportunity, especially I am appreciating the AP Police Department to start this methodology. Chala బాగుంది సార్. గ్రూప్స్ ని వేరియస్ గ్రూప్స్ గా డిస్కస్ పెట్టడం అనేది ఈ మెథడాలజీ చాలా బాగా ఉంది సార్. నేను ఎస్పెషల్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియపరుస్తున్నాను సార్. This is Chittibabu from member Child Welfare Committee, Vijayanagaram. I am representing on behalf of the Visakhapatnam zone, sir. Sir, next slide, sir. Sir, మేము ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జోన్స్ ని బేస్ చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి DLSCS, అలాగే JJP బోర్డు మెంబర్స్, CWC మెంబర్స్, అలాగే DPOs, DCPOs కలిపి గ్రూప్ గా డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు సార్ వీటిని. సో ఇందులో ప్రధానంగా
ఇందులో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన అంశం డిఎల్ఎస్ తో డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, అలాగే సిడబ్ల్యూస్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, చిల్డ్రన్ హోమ్స్, గవర్నమెంట్ చిల్డ్రన్ హోమ్స్ అనేది తప్పనిసరిగా శ్రీకాకుళంలో అవసరం ఉన్నది. శ్రీకాకుళంలో ఈ రోజు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ చిల్డ్రన్ హోమ్స్ లేకపోవడం వలన ఎన్జిఓస్ నడుపుతున్నటువంటి సీసీఐలు మాత్రమే కొన్ని ఉన్నాయి.